A warm good evening to all. It gives us immense joy to see all the dignitaries and participants who have assembled here to grace the 7th anniversary of Hurricane Width's Charitable Trust. As many of us know, Hurricane Width's Charitable Trust is a registered organization of 1988 to 94 batch alumni of Madras Veterinary College who are popularly called as Hurricane Widths. Myself, Dr. P. Vikasini, accompanied by Dr. S. Vijil Anbaya, presenting the program. Now, we begin the program. As part of our tradition, before we begin the function, may we all stand up for Tamil Thai Valtu. Kindly be seated. Thank you. It brings great joy to greet our dignitaries and participants at this time. Dr. R. Richard Churchill, Professor and Head, Department of Poultry Science, Madras Veterinary College, and the Dynamic Secretary of Hurricane Width's Charitable Trust, is now invited to deliver the welcome address. Good evening to all. Good evening to all. We make living by what we get, but we make a life by what we give. Hurricane Width Charitable Trust is an initiative of 1988-94 batch graduates of Madras Veterinary College, which was started with the intention to give back to the society what we received from it. We are assembled here to celebrate its 7 glorious years of existence. In this occasion, I am profoundly delighted to take this opportunity to welcome Honorable Vice-Chancellor of Vendhar to this meeting. We are grateful to him for accepting our invitation and becoming the chief guest of today's event. We always receive his patronage in implementing projects in university. We acknowledge his commitment to participate despite his hectic schedule of ongoing admission process in the university. We welcome you, sir. I bid a warm welcome to Dr. K.S. PALANISAMY, 2 years senior to us at Madras Veterinary College and a prominent civil servant of the state, who took out his valuable time and joined us today to be the part of this event. Sir, you are one of the inspiring veterinarians to the veterinary students who are aspiring for civil services. We are honored to have you with us to grace this event, sir. We welcome, sir. Interestingly, we had a guest for this meeting in our minds way before the meeting was finalized, and that is Dr. VALAVAN. We heard a lot about his affinity towards charity works, and he readily accepted our invitation when we approached. We are happy to welcome you to this function, sir. It's my pleasure to welcome Mr. G. Rajendran, Senior Deputy Accountant General, to this function, and for accepting our invitation and made it to the function in short notice of time.
I welcome our Dean to this function, who is always supportive of our activities. We implemented 4 projects in the college during his tenure, ranging from free tree sapling distribution, awareness campaigns, and educational support to a casual labor son. And today, we implement our 77th project, that is for Madras Veterinary College Hostel Civil Servant Service Aspirants. I welcome you, sir. I extremely overwhelmed to get this opportunity to see my fellow hurricane vets coming from all over the country to take part in this event. I salute your commitment, time and effort to attend this function. I welcome you all. I also welcome Team Andimalai, that is providing the services of photography, videography and webcasting, and Team Provet for organizing the event. I welcome the student volunteers of Madras Veterinary College for their service in assistance in the conduct of this event. I place on record welcome to press and media who came over here to cover this event. As we all know, the purpose of today's gathering is to celebrate the glorious presence of Hurricane Charitable Trust in the past 7 years and leading it to its 8th year. The trust has done tremendous works in the past with the great commitment to and involvement of all its members. We mainly focus on projects related to societal development, disaster relief, educational support, women empowerment, animal health, and providing livelihood support, especially challenged. We have accomplished 76 projects so far, big and small, and 77th project is going to be rolled out today. The outlay of the projects range from rupees 10,000 to rupees 2.75 lakhs. In fact, we neither have any physical assets for our trust, nor our bank balance is strong. But we do have assets of our a bunch of good-hearted people as members who pitch in when there is a call for help to run our projects in crowdfunding mode. Our members provide monetary support, whatever they can offer to the projects, while others give their time in implementing the projects and organizing the activities. At Hurricane Charitable Trust, we dispose the proposals quickly, and some projects are implemented in record time of less than 1 day. Quick decisions are possible with the help of modern technological advances of communication like WhatsApp. Just to note an example, I placed a proposal received from Civil Service Aspirant Club of Madras Veterinary College at 10:30 p.m. Day before yesterday, that is 27th of this month. Our friends came forward with donations and the project was finalized, and the check was ready by 12:30 p.m. yesterday, that within 14 hours. We are handing out the check today to the Dean and Warden to receive the benefit. I should mention that we are fortunate to have a handful members in the industry who are the backbone of the trust. As a secretary, I am ably supported by President, Treasurer and Executive Committee members to run the show. I should mention here the involvement of Dr. Anand, Accountant General of the state and Founder President of the trust. His commitment matters a lot to us. He pays patient listening to the trust activities whenever I call him, no matter at what hectic schedule he is in. We had fruitful deliberations in the just concluded general body meeting today to prepare ourselves to meet the growing demands. We started receiving requests for help more frequently. Just to note that I found 2 requests to our email when I opened it yesterday. Therefore, we need to mobilize funds from outside the members also to meet increasing requirements.
And when we do this, more stringent measures are needed in financial management. With the same commitment and involvement of the members, I am sure that the trust will scale newer heights in the days to come. With these few words, I conclude my welcome address. Thank you. Thank you for your welcome address, Dr. Richard Churchill. A bright light instills in us an optimistic attitude that allows us to overcome obstacles to our progress. May I invite our chief guest, revered Vice-Chancellor, to ignite the Kuthuvilakku and officially inaugurate the celebration. May I ask the dignitaries and trustees to join us in lighting the Kuthuvilakku as we march towards optimism and fortitude. We request Dr. Nisha, Dr. Vahita Mehan to assist the dignitaries. Thank you all. Now it's time to honor our dignitaries. We are extremely happy to honor our chief guest, Professor K.N. SELVAKUMAR, revered Vice-Chancellor, Tanuvas, Chennai. We request Dr. K.P. Anand, Dr. Mahesh, Dr. Sangili Madan, Dr. Sahaya Pratap Fonglan, and Dr. S.G. Kanahasugila to come on the dais to honor our chief guest. Thank you. We are delighted to honor our guest, Dr. M.G. VALAVAN, Commissioner, GST and Central Excise, Chennai. We request Dr. Muthuselvan, Dr. Vijay Kumar, Dr. C. Theophilus Anand Kumar, and Dr. Uma Shankari to come on the dais to honor our guest.
Thank you. It's time to honor our guest, Dr. K.S. Palanisamy, Commissioner of Fisheries and Fisherman Welfare and Managing Director, Tamil Nadu Fisheries Development Corporation Limited, Chennai. We request Dr. S. Sendil, Dr. Sangili Madan, Dr. T.R. Mehavarni, and Dr. Rita Narayanan to honor Dr. K.S. Palanisamy. I request Dr. Vidyasagar to come on the dais to honor Dr. K.S. Palanisamy. Thank you all. We are delighted to honor Mr. G. Rajendran, Indian Audit and Account Service, Senior Deputy Accountant General, Tamil Nadu. We request Dr. Vidyasagar, Dr. Pandian, Dr. Kumaran to honor Mr. G. Rajendran. Thank you all. The desert rose plant, Adenium obesum, that we have presented to our guest is a symbol of power, endurance, and resilience. These plants were raised in the terrace garden of Dr. S. G. Kanagasuhila, and we are confident that seeing the flowers will bring back memories of this special occasion. Thank you. The active networking with thousands of veterinarians across the country distinguishes Hurricane Vets Charitable Trust from other organizations. In this great endeavor, we are all tightly bonded with our team leader, Dr. K.P. Anand, the founder president, encourages and inspires us in all of our efforts as team leader. Dr. K.P. Anand, Principal Accountant General, Chennai and Puducherry, is now invited to speak about the inception of Hurricane Vets Charitable Trust. Regardful Vice-Chancellor, I should say my co-aspirants when I prepared for civil service, Dr. K.S. Palanisamy, Dr. M.G. VALAVAN, who had guided me during my preparations, Mr. Rajendran, my colleague in my office, trustees, office bearers of the trust, members. As I had been invited to tell about the genesis of the trust, it all started in 2012. Like in 2012, we completed 25 years of joining the service, joining the college. If you remember, October 1988 we joined, and May 94 we completed. So when 25 years happened, we had a couple of get-togethers in between. But when we completed this 25 years, we met in the college and we decided what should we do. We had a lot of discussions, deliberations. Should we have a benevolent fund, some other association or a trust? Then finally we batted down and finally we decided, let us have a trust.
basically our idea was to pay back to the society. நம்ம எந்த ஒரு சமுதாயத்தில் நம்ம வந்திருக்கிறோமோ அந்த ஒரு சமுதாயத்திற்கு நம்ம எல்லாருமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் 95% ஆஃப் அஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு பின்புலத்திலேருந்து வந்திருக்கிறோம். முக்கால்வாசி பேர்கள் வந்து நம்ம வந்து ஒரு அடிப்படை தட்டிலேருந்து வந்திருக்கிறோம். நம்ம வந்து நம்மளுடைய அரசு வந்து நமக்கு வந்து எத்தனையோ ஒரு விதமான உதவிகள் எல்லாம் கொடுத்து நம்ம இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்கி இருக்கிறது. அப்போ நம்ம வந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பின்புலத்துக்கு நம்ம செய்ய போகிறோம். மேபி டு த ஃபார்மர்ஸ், டு த வெட்டினரி ஃபீல்ட், அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட் ஆர் சொசைட்டி அட் லார்ஜ், வி ஹாவ் டு டூ சம்திங். இதுதான் நம்மளுடைய ஐடியாவாக இருந்தது. ஸோ இதை எப்படி நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறதுன்னு, பட் வி வேர் பிட் கன்ஃபியூஸ், இதை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தென் அகெயின் it took another 2 to 3 years எங்களுக்கு. Finally in October 2015, the same day, 26th October 2015, the day when we joined in 1988 in the college, we decided, we started the trust, we registered the trust and we started working from there. முதல்ல எங்களுக்கு வந்த ஒரு பெரிய சவால் என்னென்னா, அப்போ தான் வந்து கடலூர்லேயும் சென்னையில் அந்த சென்னை 2015 ஃப்ளட்ஸ் வந்து. ஸோ அங்கே தான் நாங்கள் வந்து முதல் அடி எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். வி ஸ்டார்டட் டூயிங் சம் சார்ட் ஆஃப் ரிலீஃப் டு த ஃப்ளட் விக்டிம்ஸ். ஸோ அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இது மாதிரி நிறைய ஒரு ஹெல்த் ரிலேட்டட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், ஐ கேம்ப்பு, அப்புறம் ரேபீஸ் அவேர்னஸ் கேம்ப்ஸு, தென் ஒரு சம்மர் சீசன் இல்லை மான்சூன் சீசன் அப்படின்னும் போது ஃபார்மர்ஸ்க்கு வேறு எந்த மாதிரியான ஹெல்ப்லாம் பண்ணலாம், இப்படின்ற மாதிரி நிறைய நம்ம ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம். இப்படி பண்ணும்போது வந்து we had within ourselves, சிலர் வந்து ஒரு ஜென்ரல் ப்ரோக்ராம்ஸ் லைக் many of my colleagues being from the veterinary, serving in the veterinary field, either in the dispensaries or in the department or in the university, they used to support in that way. And people like me who are basically outliers, எனக்குலாம் வெட்டினரிலாம் மறந்து போச்சு சார். So we will come up with some other program which will help us in some other activity in an overall இது அது மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணும்போது வந்து பலவிதமாக வந்து மற்ற அசோசியேஷன்ஸ், என்ஜிஓஸ் இவங்களுடைய ஹெல்ப்லாம் எடுத்து இந்த 7 வருஷத்தில் வந்து நாங்கள் 76 ப்ராஜெக்ட்ஸ் இதுவரையும் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய இதுன்னு சொல்ல முடியாது, இட்ஸ் a small thing, பட் தென் நாங்கள் எப்போ இந்த ஒர்க்கெல்லாம் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா எவ்ரி சாட்டர்டே ஆர் சண்டே ஆர் ஆஃப்டர் தி ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ், whenever we thought that there is a need for it, somebody asked for some educational assistance, இல்லை உக்கி புயல் வந்தது, அப்புறம் கஜா புயல் வந்தது, அந்த மாதிரியான when there is a need for natural calamities, அந்த மாதிரியான டைம்லலாம் we started doing some work and we really helped out. And ஒரு structurally also நம்ம என்ன ATG வாங்கணும், 12A வாங்கணும், அந்த மாதிரி all statutory norms நாங்கள் வந்து over the period of time we started following. So with these few words, I once again I have to thank my classmates for giving me the opportunity for being the founder president also, sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. K.P. Anand. Dr. G. Srinivasan, Senior Marketing Officer, Ministry of Food Processing Industries, who is also the President of Hurricanes Charitable Trust, is now invited to deliver the presidential address. Good evening to everybody. Respected Vice-Chancellor Tanwas, Dr. K.S. Palanisamy, IAS Managing Director, TFDC, and Commissioner of Fisheries and Fishermen Welfare, Dr. M.G. VALAVAN, IPS, Commissioner GST, Central Excise, and members of the trust and my dear fellow members of the board. Well, we are all gathered here for the all over India to basically on the occasion of 7th year anniversary celebration and AGM of this board. I missed D. Rajendran sir also. Rajendran IAS, Senior Deputy Accountant General. I take immense pleasure in welcoming you all on behalf of board
And I also place my gratitude for dignitaries on the dais and off the dais for gracing this occasion despite their busy schedule. At the outset, I would like to begin my speech by quoting the few impressive lines of Mahatria. Let us learn to feel for lost man. Let there be some sensation in your eyes when we see tears in the eyes of other people. Let us relinquish difference. Let us begin to make difference. We can do our part. We can play a big part. Even to think, we can wipe every tear from every eyes, maybe beyond us, but as long as there are tears in the world, and as long as there is breath left in us, let our work continue. At this juncture, I want to travel down to memory lane from the inception during 2015 to till date. We have been able to serve the needy section of society better through most of them through empowerment. The very purpose and objective of this trust is serving better life to mankind through empowerment. In this context, I would like to place on record that we have completed 76 projects so far, and incidentally 77th project is going to happen very soon in this dais. That is actually the empowering our veterinary, younger veterinarians to become civil servants. We are, the trust is very happy to contribute to veterinary college for giving inputs or study material for preparation of IAS. So that is our 77th program. Other than that, we have conducted various projects pan-India, helping the underprivileged people by providing financial assistance for livelihood and as well as education, empowering them by imparting knowledge and skill, and also providing humanitarian aid for livelihood after natural calamities and much more. Even though the journey has been eventfully successful and satisfactory, there is still a lot of unaccomplished things, or we want to accomplish more. At this moment, my heartfelt appreciation for support provided by the members of the board, without which nothing would have been possible. I would be failing in my duty if I don't thank the entrepreneurs of our batch, overseas members of our fraternity, and all my batchmates for all the collective achievements till date. We say charity begins at home, and at this moment I also thank spouses of our members for their constant motivation and support. The contribution of lady veterinarians of our batch, especially in participation of various programs, as well as they are all our inspiration to others. Their contributions are highly appreciated by this board. When we are celebrating the past glory, we must also remember that we have to contribute and achieve a lot in future. To achieve the same, financial status of this trust has to improve. As we all aware, 95% of the contributors are from our batch, maybe more than that, and each program we pool in resources and spend it. But to arrange for some projects based on the need of the hour, it is better to have some surplus fund through outside benefactors also. So we are working on this effect also. This will definitely help us in fulfilling our goals, also to help us to serve society in an effective manner. Secondly, we wanted to contribute
more to the society by increasing the number of programs. Now presently we are doing around 10 programs. We wanted to increase it to 20 per annum. We should also strive to become one of the best charitable trusts professionally managed in India by 2025. I am sure we can do it with your constant support and feedback. With this, I once again thank all the dignitaries on the dais, past office bearers who have carved the path for us, including our founder president K.P. Anand, my fellow office bearers and friends for making it today. I wish to conclude my speech by saying that don't wait. The time will never be just right. So, do something today that your future self will thank you for. Jai Hind. Thank you. Thank you, Dr. Srinivasan. Hurricane Vets Charitable Trust had completed 76 projects under 12 different categories to its credit during the past 7 years. We now invite Dr. S. Vigilandaya, Associate Professor and Head, Central Animal House, Government Medical College and Hospital, Cuddalore District, who is also the Executive Committee member of Hurricane Vets Charitable Trust, to offer representation about the contribution of Hurricane Vets Charitable Trust to our society through need-based projects. Most respected dignitaries on the dais, guests, and my dear friends. I deem it a pleasure to present the projects that we have completed for the past 7 years. So the main purpose behind this project presentation is, I request the coordinators to switch off the lights so that the screen visibly will be visible. The lights konjam dim. Yeah. Is it visible now? Okay. Thank you. The main purpose is that we just want to bring a sort of transformation in the society instead of complaining or instead of blaming somebody else. So that is the main reason that we should contribute something to our society by way of doing some projects and by the support of our, with the blessings of our teachers, first of all, Almighty and all our friends. We have successfully completed 76 projects and the 77th one is going to happen very shortly. So we have categorized our projects under 12 divisions. First one is the disaster mitigation projects. Under this we have completed 6 projects and we have completed 5 hunger reduction program and 2 continuing professional development program. This is exclusively for the veterinarians. And we have completed 16 veterinary health campus throughout all over India and 4 general health and eye camps. We have provided educational assistance program to 10 students who are really in need for financial help, and we have supported 9 awareness program on various domains, and 4 training programs were conducted, 2 tribal welfare programs, 2 livelihood program, and 13 students empowerment program, and 3 COVID-19 response. So that was implemented during that pandemic period. So we wholeheartedly thank all the stakeholders for supporting us, for sponsoring us, for guiding us, and for associating us for the past 7 years to conduct those 76 projects successfully. We thank wholeheartedly, and the team is very active, and these brands we cannot forget, because without the support of these brands it is impossible for us to achieve those things. So this is the board of trustees for the 3rd board for the year 2021 to 24, because we
normally used to change the board once in 3 years, and now the present board is the third board with the following members. And this team is highly responsible for receiving the proposals, scrutinizing the same, approving it, releasing the proceedings, then account settlements, everything. So, I wholeheartedly thank this Board of Trustees for immediate action despite their respective professional challenges at various workplaces. So, in the disaster mitigation program, we have conducted our maiden project in the Kadalur district in the year 2015 in 2 different phases, where we have given we have supported 1,000 families by supplying provisions for 1 week, everything including clothing, groceries, and including drinking water as well, because that was the time when drinking water was also not available. And for the Oki relief program, cyclone relief program in Kanyakumari district, we have rehabilitated the houses in the year 2018, and we have conducted Kerala flood relief program in Alva in 2 different phases, where we have associated with Indian Air Force to drop the food packets. And in Tanjavur district in the year 2019, we have supported the victims of Gaja cyclone relief program. So these are the photographs. Though we have many things, just I am showing the representative photos. So this is the disaster mitigation program that we have collaborated with Indian Air Force to airdrop that. And this is the photograph of the Gaja cyclone, where we have supported farmers by providing 2,215 coconut saplings. And to our surprise, we have done this project in the year 2019, and we take it as a passion to follow this project. In the year 2020, we saw the good development, and currently it had started yielding the result in the year 2022, and all the saplings are being taken care very well. We have provided Krishnagiri, one variety of coconut saplings, which was selected by the farmers themselves, because they were very particular about that particular breed, and we are very happy about that responsibility over that saplings. And in hunger reduction program in Kanyakumari district, we have done in the year 2020 in 2 different phases. In Chennai, during the pandemic, we have provided food for daily wages and migrant workers in the year 2021. And we have fed on ashram children for nearly 6 months because they were running short of money post-COVID time. So we have intervened there. Special lunch to inmates of DGCA in Kanjipuram district in the year 2022. So these are the photographs. So this I want to mention because here the auto driver is giving food to the homeless people, mentally challenged homeless people. And he was doing this service for the past 10 years, and it was unnoticed by the public. And incidentally, I happened to meet this auto driver while I was riding in his auto, and I was asking what are the things that you're doing. Daily he used to feed 15 mentally challenged rack pickers, homeless people in and around Nagarkoil. So we have decided to support him to continue this service, and we have supported him in 2 different phases, one in Nagarkoil and another in Kanyakumari. So that auto driver was aptly honored by the Dean of Kanyakumari Medical College as well as the Deputy Superintendent of Police, Kanyakumari, in a function. So our educational program, we have supported the first student from BSc Agriculture who lost both his parents, and he was about to drop his education. So that was the first student that we have supported in the year 2017, followed by a student from VCRI Namakkal, and a nursing student at Bengaluru, and a civil service aspirant of Annamalai University in 2021. And we have supported a college student at Chennai 2022, and a student of VCRI Tirunelveli, and a school student at Chennai, and a BVSC student of VCRI Theni, and an internship registration to a BVSC student of, again, VCRI Tirunelveli in the year 2022. And we got an opportunity to help nearly 4 students from our own home institution, and we are very glad about it. And we are very happy that our Vice-Chancellor came as a chief guest for distributing the benefits in 2 different programs. So these are the photographs. And for the student who is studying in VCRI Tirunelveli,
We have supported his whole tuition fees, the mess fees, and also we have provided one milk cattle to his mother, because her mother already sold one cow and paid the fees. So we just took the responsibility of the paying the fees, as well as we have provided one cow, and within 1 week that pregnant cow delivered a heifer calf. And now I learned from the local veterinarian that this cow is one of the top producing animal in that particular area. And the mother had vouched that her son will definitely do charitable services associating Hurricane with Charitable Trust. That is a very encouraging statement which was given in front of our Vice-Chancellor while the benefit was given. So these were other photographs of distributing the benefits to the children and students. So yesterday we got a message from one Miss Jyotika. She actually about to discontinue her nursing course during COVID time, and we have supported her. And yesterday he had sent a WhatsApp message that she has been graduated, and she acknowledged our services to the secretary of our trust. So that is one happiest moment that we have witnessed. Next, coming to Students Empowerment Program, school bags distribution, champions chair distribution to one differently abled student, school uniform distribution, library books donation program, school study tour program for special children in Trivandrum, sports support program, health support program, civil service motivational program, winter garments distribution, library books donation program in commemoration of 75th Indian Independence, disabled mobility assistance program, and donation of books and study materials that is happening today. So these are the photographs, and the mobility scooter was presented by Thiru Gnanashekharan IAS, Commissioner of Animal Husbandry and Veterinary Sciences. And the other photograph showing the visually challenged students are being given winter garments, and also we had hosted a dinner for them at New Delhi. And the group photo which emphasizes the hurricane weights as well as the alumni of TKD Girls Higher Secondary School in Kuttalam. So there we had donated a library, and we have planted some tree saplings in the campus, which was very big campus. And our members planted those trees in the year 2019, and those trees are well taken care of by the students, teachers, and the headmistress of that institution. And by seeing all these efforts taken out by the people, we are really motivated to do further and further. Definitely we will be doing all these services in future days as well. So these are the photographs of other students' welfare program. One student from the Salem, Dharapuram of Salem district. A paper news, we have followed a paper news that she underwent a renal transplantation, and she was very well in need of medical support, and we have supplied medical support for nearly 1 year from our trust. So this student, she is a champion in aerobic gymnastics and got selected in Moscow among 2,222 competitors, but she was unable to go further or unable to pay further for higher trainings. So we have supported her further trainings and encouraged her in her sports activities. So uniforms were distributed in Telangana state, school bags distribution, and the champions chair distribution photographs now you can see. So this is one flagship program that was conducted on August 15, 2022, marking the 75th Independence Day of our country. So we have donated 11 books to 75 libraries of Tamil Nadu, selected libraries of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Puducherry. Each package worth around 2,800. So we have distributed the package in person to all these 75 libraries. And most importantly, this program was planned only 5 days before the Indian Independence Day. And the team of Vandimalai as well as Iris pharmaceutical company and all of our friends acted swiftly to deliver those materials on time to the beneficiaries and respective libraries. So that is very well, it's a very mega program. And coming to awareness program, we have conducted personal hygiene program as per the WHO standards to the school children, especially girl children. We have conducted a program commemorating World Book Day on 2017 in Kanyakumari district, and adolescence awareness program which we have conducted in Dairy Science College, Koduveli, awareness program on clean milk production, World Rabies Day, tree plantation awareness program, and commemoration of
World Egg Day at Madras Veterinary College, Chennai in 2022. So these are the photographs of those awareness meetings. So in World Rabies Day celebrations in the year 2019, then Minister of Cooperation, Mr. Thiru Sellur K. Raju participated as a chief guest, and he started the vaccination campaign at Madurai. This is the World Egg Day celebration at Chennai, MVC. So we have conducted homeopathy health camps in 2 different occasions in 2016 and 17, followed by eye checkup camp in 2019 at Mecheri, General Medical and Eye Camp in Chittoor district of Andhra Pradesh in the year 2020. So these were the photographs. More than 1,000 families got benefited out of all these camps of general health as well as eye camps. And along with this program, as per our bylaws, we also have the responsibility to empower our veterinarians as well. So we could able to complete only 2 programs. Possibly in coming days we will be adding more numbers to this continuing professional development. So 2 programs we have conducted by online mode. One is about recent trends in African swine fever, the lecture delivered by Dr. S.B. Nagendra from Australia, and about transgenic chicken by Dr. R. Richard Churchill, Tanwas. So these are the photographs of training programs. We have given computer training to girl children, farmers training program, and we have given a training program on cough management in New Delhi and training on monsoon management of cattle at Kerala. Also, we have done some tribal welfare programs. So we have distributed Gramapriya chicks and feed inputs to nearly 50 beneficiaries in Kalvarayan Hills. We have associated this program along with the Tanavas, and distribution of blankets and at a tribal settlement in Thrissur district, Kerala, for the people who are dwelling in the forest localities. So in livelihood programs, we have distributed mineral mixture, and milk production follow-up was done to ensure their livelihood. And livestock rehabilitation program was done in Kerala post-flood season. Then livestock assistance to Sairam old age home in memory of the parents of our founder president, Dr. K.P. Anand. So we have conducted 16 veterinary health camps, out of which 9% in Tamil Nadu, and the remaining 31% we have conducted outside Tamil Nadu. And district-wise, we have conducted 6 programs in Tiruvannamalai districts, 1 program in Tirunelveli, 2 programs in Salem districts, 1 program in Mayiladuthurai district, Tiruvallur district, another 1 program. So most of these veterinary camps we have associated Srinivasa Services Trust, so where we had a memorandum of understanding for supplying medicines and other logistics for conducting veterinary health camps. So nearly 3 camps we have conducted exclusive for anti-rabies vaccination, 5 infertility camps, and the remaining 8 as general health checkup of livestock. So these were the photographs of livestock health camp. In one such camp that which was conducted at Choknadapuram in Salem district, we have used a portable ultrasound scanning machine for diagnosis of pregnancy and for other obstetrical care. So in COVID-19 response, we have distributed PPE and N95 masks because the institutions were facing acute shortage of those materials at the initial period of COVID-19 pandemic. So such situation was faced by Rajamuthiya Medical College Hospital in Annamalai University. Immediately we intervened and supported the institutional, especially the community health workers, by providing PPE and N95 masks. And also we have donated PPE kits and N95 masks to Viluppuram Medical College. And also we have donated PPE kits to corpse handling volunteers of Puducherry municipality in the year 2020. So these are the photographs of our trust distributing the PPE kits and other protective garments. So this was a very tragic situation, everybody might be knowing. So the corpses, the dead bodies were no one was carrying, and a few volunteers came to
do ceremonial burial, and they were not provided with any PPE kits, and this deficiency was aptly brought to the knowledge by Dr. Kumaran, our friend who is working with Pondicherry Municipality as veterinary officer. So immediately we have supplied nearly 300 whole PPE kits to the volunteers who were handling the crops. So as I said earlier, we have memorandum of understanding signed with Srinivasa Services Trust Club, Chennai in the year 2020, and with Tirumala Dairy in the year 2019. So these two institutions were ready to help us, and we were having many programs in our profile agenda. So because of this COVID pandemic, we couldn't materialize all those things. Otherwise, we would have crossed 100 projects by this time. So that was a setback which we faced, and probably in coming days, we may rejuvenate this program and this memorandum of understandings. So coming to the financial metrics, the corpus fund, which was at rupees 1,21 lakh, 1.21 lakh in 2015-16, is maintained at rupees 3.83 lakhs, 83 lakhs for the past 5 years from 2017 to 18. The general fund, which was at rupees 7,679 in 2015-16, is now having funds of rupees 1.94 lakhs, being increased in surplus. The investments as per section 11.5 in fixed deposits created during the year 2017-18 with rupees 1 lakh has grown to rupees 3 lakhs and being maintained for the past 2 years. And by verifying our expenditure role, so far we have spent nearly 25 lakhs, all those funds generated internally to support all these 76 programs. So these are some of the news that were flashed in the print media. So after the completion of every projects, and we are happy that our Tandavas has also projected our project activities in their newsletters and other dailies. So we are well connected with social media. We can be contacted through WhatsApp, email, our website, Facebook, and we just telecast or share our videos in our own channel, Charitable Trust, and we maintain our accounts with Indian Overseas Bank, Vrindavan Nagar branch, Chennai. So we always, as soon as the programs are over, we used to release newsletters, which is kept for the you can just go through the newsletters which are provided to our guests. So every activity is being properly documented immediately in the print media, in the print form as well as in the soft copy in the social medias as well. So I thank everyone for giving us this opportunity to present these project activities, and with all your blessings and support, I'm very sure and we are very confident that we will be reaching the 100th program very shortly. Thank you so much for your patience here. Thank you, Dr. Vijay Nandaya, for your presentation. We have miserably lost 3 of our friends since our last anniversary gathering. Dr. S. Vasuki passed away on March 7, 2020. Dr. Raj Gopal passed away on January 6, 2021. And Dr. Prathapan on October 26, 2021. We are deeply distressed, and words are of no help in expressing the sorrow we feel at this moment. However, we console ourselves by realizing that we are blessed to have been able to recollect their cherishing memories of friendship with the departed souls. Vice Charitable Trust pays respect to the departed souls. In this connection, we request our revered Vice-Chancellor to unveil the portrait of our departed friends, which will then be handed over to their family members. We request Dr. Jay Bharat and Dr. Nisha to assist our Vice-Chancellor in this regard. Sir, please.
So you can offer form. May we all observe a minute of silence as a token of respect to the departed souls. Thank you. You may please be seated. Next, proceed to the address that our dignitaries will be delivering. Dr. M.G. Tamilvalavan, an Indian Revenue Service officer, earned his bachelor's degree in 1989 from Madras Veterinary College and a master's in economics in 2008 from Annamalai University. He had completed a postgraduate program in public policy and management, the Indian Institute of Management, Bangalore. Dr. Tamilvalavan started his professional career as veterinary assistant surgeon with the government of Tamil Nadu. Following that, in 1995, he started working for Indian Revenue Services. Currently, he is employed as the Commissioner of CGST and External Excise for a Chennai Outer Commissionerate. He was previously serving as Assistant Deputy Joint Additional Commissioner in Central Excise and Customs in Chennai, Madurai, Trichy and Kolkata. Additional Director in the Directorate of Revenue Intelligence in Bangalore. And Under Secretary, Director and Commissioner in the board. Dr. Tamilvalavan was part of a working group under Canadian International Development Agency project for reforming Central Excise and Service Tax in India. Assisted the Task Force on Indirect Taxes headed by Vijay Kelkar in 2002. He was part of Task Force on Cadre Restructuring in 2002. Investigated major duty evasion cases against multinational companies. He was instrumental in various policy initiatives of the board and headed Customs Single Window project during 2018 and 2022. He bagged the Presidential Award for Distinguished Record of Service on the Republic Day in 2017. He guided his Department of Customs in bringing up a SOP for Canine Squad. May I request Dr. M.G. Tamilvalavan to deliver his address. Respected Tanua's Vice-Chancellor, Professor SELVAKUMAR, my dear friends, K.S. PALANISAMY, K.P. Anand, and office bearers and members of Hurricane Vets Charitable Trust. Good evening to you all. It's indeed my pleasure to be here on your 7th anniversary function today. It's really amazing. 77 projects in 7 years, and had you done another 7, it would have become a project a month. Madras Veterinary College has seen many batches since 1903, and in this 120 years of existence, many batches would have come and gone, but this batch has really done a wonderful service to the society, apart from their leading their life in their own domain. So 77 project is not a small number for a small organization like this. So maybe when
we all say we are in the Amrit Kal. So when we celebrate our 100th Independence Day in another 25 years, they will do much more projects and much more impactful projects so that they can aim for bigger heights. Why not try for Raman Maxos award kind of thing? Definitely with this kind of spirit, I hope one day this award will knock your door. When I said impactful project, I am reminded of 2008 Test cricket series which was in Australia. So after 1980, it was a dry period in Australia for Indian cricket. In 2008, India, I think, won the series or leveled the series. That was a major achievement at that time. Anil Kumble was the captain of that team. So I still remember when I read the newspaper, his interview. That is how you could win that match in Australia against Australians. And winning by chasing in the fourth innings in any test match is very, very difficult. So Anil Kumble's strategy was, he reminded every batsman not to look at the screen for scores. Every 2 overs, one person will be sent to the ground with water bottle or something, refreshment, and fix a target for next 2 overs. Next 2 overs, they have to hit 6 runs. That was the target. So when you say 3 overs in a over, 3 runs in a over, that was very easy for a batsman. So he said, instead of looking at the big score, we split the target into small targets. That's why we could win the test match. So similar way I could see Hurricane Wets, instead of starting with very big agenda or this thing, they start with small things. These small things like droplets will one day come together and become a big ocean. With these words, I again congratulate Hurricane Wets Charitable Trust, and I thank you very much for giving me this wonderful opportunity, and I wish you scale much more heights in your immense service to the society. Thank you very much. Thank you, Doctor. Your appreciations gives us great motivation. Next, we shall proceed to Mr. G. Rajendran, IAAS, who belongs to 2010 batch of Indian Audit and Account Service, served in various capacities in IAAD offices in Nagpur, Kolkata, Thiruvananthapuram, Chennai. He is a prolific writer and speaker in the name of Kosindra. He had written in Thalam and Andimalai. His poetry collections are Yen Kadavulum Ennaipol Karuppu and Poonayin Kadavul. May I request Mr. G. Rajendran to deliver his address. இந்த இனிய மாலையில் இங்கே குழுமியிருக்கும் ஹரிகேன் வெட்ஸ் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் என்ற அறக்கட்டளையினுடைய உறுப்பினர்களே, இந்த 7ஆம் ஆண்டு வெற்றி விழாவுக்கு தலைமை பொறுப்பேற்றிருக்கிற ஐயா ப்ரொஃபசர் K.N. செல்வகுமார் Ph.D. Vice-Chancellor ஐயா அவர்களே, டாக்டர் எம்.ஜி. தமிழ் வளவன் ஐஆர்எஸ் ஆணையர் அவர்களே, டாக்டர் K.S. பழனிசாமி IAS ஆணையர் மீன்வளத்துறை ஐயா அவர்களே, மற்றும் இந்த அறக்கட்டளையினுடைய நிறுவனரும் தலைவரும் இன்றைய அறக்கட்டளையினுடைய நிர்வாகிகளும் உங்கள் அனைவருக்கும் முதலில் என் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த தருணம் என்பது மிக நெகிழ்ச்சியான தருணமாக நான் பார்க்கிறேன். காரணம், இது அவருடைய செயல்பாடுகளில் மட்டுமல்லாமல் தன்னோடு இணைந்து
படித்து நம்மோடு உயிரோடு இருந்த நண்பர்கள் 3 பேர் இங்கே இல்லை என்றாலும் அவர்களையும் இதே அரங்கத்தில் புகைப்படங்களாக, நிழல் படங்களாக, நினைவுகளாக வைத்து கொண்டாடுகிற இந்த நல் இதயங்களுக்கு முதலில் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதுதான் மானிட இயலின் மிக சிறந்த பண்பு. இருக்கும்போது பேசுவதல்ல, இல்லாத நேரத்திலும் பேசுவதுதான் நலம். மனிதர்கள் அப்படித்தான் வந்திருக்கிறோம். நாம் எங்கிருந்து தொடங்கி இருக்கிறோம் என்றால், உண்மையிலே இந்த ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு அதுதான் தோன்றியது. நான் என்ன பேசணும்னு நினைச்சுக்கிட்டே வந்தேன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா இதை பார்க்கும் பொழுது மிக 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 வேறு இந்த மண்ணும் மரபும் சொல்வார்களே, அப்படி அதோடு சேர்ந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னு தோணுது. வள்ளுவன் தான் எல்லாருக்கும் சொல்றதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் இருக்குது. வள்ளுவன் தான் சொல்லுவான், எல்லாத்துக்கும் அவன் தான். கல்வியா அவன் தான். கற்க கசடர கற்கம்பான், கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக. அப்படி கற்ற கல்வியை எப்படி நிற்க வேண்டும் என்பதற்கு உதாரணமாக திகழ்கிற இதயங்கள் தான் இங்கே குழுமி இருக்கிறீர்கள். இங்கே வந்திருக்கும் இதயங்கள் மட்டுமில்லாமல் வராமல் எங்கோ வேர்களில் இந்த அறக்கட்டளைக்கு நீர் பாய்ச்சுகிற அல்லது நீரை உறிஞ்சி இந்த அறக்கட்டளை மென்மேலும் வளர்கின்ற நல் இதயங்கள் இந்த அரங்கத்தில் வெளியிலும் இருக்கலாம். ஆனாலும் இது அந்த கொண்ட கருத்தியலுக்கும் கொண்ட செயல்பாடுகள் இங்கே சொல்லும்போது அதுதான் நான் பார்த்தேன். அது சில சமயத்தில் நமக்கு கல்வி, விவசாயம், அப்புறம் அதில் இன்னும் சில செய்திகளை நாம் பார்க்கும்போது அதுக்குள்ளேயே பெண் உரிமை என்று பார்க்குறாங்க. இது ஆக்சுவலாக நமக்கு நோக்கம் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னால் வள்ளுவன் சொல்வான், சுழன்றும் ஏற்பெண்ணது உலகம்பா. சுழன்றும் ஏற்பெண்ணது உலகம். 2000 வருஷத்துக்கு முன்னால் உளவுத்துறையிலை மிக கேவலமாக இழிவாக பேசிக்கொண்ட காலகட்டத்திலே அவன் விவசாயத்தை தூக்கி பிடிச்சான். ஆனால் அந்த விவசாயத்துக்கு நீங்கள் உதவுகிறீர்கள் போது நீங்கள் மண்ணோடு சேர்ந்திருக்கிறீங்க, மரபோடு சேர்ந்திருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதா இருக்குது. உயிர்களை நேசிக்கிற பண்பு இந்த மண்ணுக்கே உரிய பண்பு. இங்க பார்த்தேன் நிறைய புகைப்படங்கள் மரங்களோடு எடுத்திருக்கீங்க. சங்க இலக்கியத்தில் ஒரு இடம் வருகிறது, ஒரு பெண்ணும் ஒரு ஆணும் சந்திப்பார்கள், இளைஞனும் சந்திப்பார்கள். சந்திக்கின்ற பொழுது நீங்கள் கேள்விப்பட்ட செய்திதான். அந்த பெண் ஏதோ பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது சொல்வார், நாம் இந்த மரத்திற்கு அடியில் சந்திக்க வேண்டாம், எதுவும் பேச வேண்டாம், கொஞ்சம் தள்ளி நின்று பேசுவோம் என்றால். ஏன் என்று கேட்டால், இந்த மரம் என்னுடைய அக்கா, நான் பிறப்பதற்கு முன்னாலே என் தாய் இந்த மரத்தை நட்டு வைத்தார் என்பார்கள். அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கை என்பது மரத்தோடு, இயற்கையோடும், உயிர்களோடும், மற்ற உயிர்களோடும் இணைந்த வாழ்க்கை அப்படிங்கிற செயல்பாடு. பேசிவிட்டு போகலாம், எல்லோரும் அப்படித்தான் செய்கிறார்கள். ஆனால் நீங்கள் தொடர்ந்து அதனோடு உறவு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதில் மிக மகிழ்ச்சி. அதற்காக என் மனமார்ந்த பாராட்டுகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உண்மையிலே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. ஏன்னா சந்திக்கிற வாழ்க்கை இருக்கிறதே, அந்த சந்திப்பு என்பது இறந்த காலத்தோடு பேசுவது. இன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து போது திரும்ப நீங்க பழைய காலத்துக்கு போயிருக்கீங்க. அந்த பழைய காலத்தோடு பேசுவது என்பதுதான் மிக முக்கியமானது ஒன்று. அதனால இறந்த காலத்தோடு பேசுவது அப்படிங்கிறது மிக 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 இந்த வாழ்வியலை அடுத்த கட்டத்துக்கு, அடுத்த உணர்வுக்கு அல்லது தளத்துக்கு எடுத்து செல்வதாக இருக்கிறது. அதுதான் இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் பார்க்கிறேன். வள்ளுவன் கூட சொல்லுவான், நீங்க பெறுவதில் இன்பம் தான். பார்த்து இந்த புகைப்படங்களை பார்க்கும்போது எல்லாருக்குமே அந்த முகம் அப்படியே சந்தோஷமா இருக்காங்க. ஆனால் வள்ளுவன் சொல்வான், ஈத்துவக்கும் இன்பம்ங்கிறான், ஈதல் இசைப்பட வாழ்தல்ங்கிறான். அந்த இதெல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது கொடுப்பதில் இன்பம் அப்படின்னு நினைக்கிற கண்ணதாசன் சொல்ல பழைய பாடல் எனக்கு நினைவு வருகிறது. பல நூல் படித்து நீ அறியும் கல்வி, பிறர் நலம் நினைத்து நீ வழங்கும் செல்வம், பிறர் உயர்வினிலே உனக்கு இருக்கும் இன்பம், இதன் அனைத்திலுமே இருப்பதுதான் தெய்வம் என்கிறார். அப்ப இது எல்லாவுமாக இருக்கிற இந்த அறக்கட்டளையுடைய அங்கத்தினர்கள் உண்மையிலேயே கடவுள் தன்மையை அடைந்திருக்கிறார்கள் என்பது தெல்ல தெளிவாக இங்க இருக்கிறது, தெரிகிறது. நகுலன் தான் சொல்லுவார். நகுலனுடைய கவிதை ஒன்று எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது. இருப்பதற்காகத்தான் வருகிறோம், ஆனால் இல்லாமலே போகிறோம் என்கிறார்கள். ஆனால் அது ஒரு நிலையாமை தத்துவத்தை சொல்கிற கவிதையாக இருக்காமல், இங்கே இருப்பதற்காக வந்தோம், ஆனால் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்கோ பெய்த மழை போல. காரணம், மழை எங்கோ தண்ணீரை உயிர்ந்து எடுக்கிறது, ஆனால் எங்கோ இடத்தில் கொடுப்பதை போல நீங்கள் எங்கோ ஒன்று கூடி செய்த சிந்தனை, இங்கு பெய்த மழை
உண்மையிலேயே நீங்கள்லாம் மேகமாக ஒன்று கூடி இங்கே மழை பெய்கிறீர்கள். ஆனால் இதனுடைய பலன் வேறு எங்கோ இருக்கிறது. வேறு எங்கோ இருக்கிற ஒரு மலைக்குடி மக்களுக்கு, கல்வி உதவி கேட்டு நிற்கிற ஒரு மனிதனுக்கு, அறிவு தேடி அழைகிற இதயங்களுக்கு இங்க பெய்த மழை அங்கே நீர் வார்க்கிறது போல உண்மையிலேயே அது பாராட்டுக்குரிய செயலாகவும் அதை திரும்ப திரும்ப முன்னெடுத்து செல்கிற அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தி செல்கிற செயலாக்கத்துக்கு இந்த மாதிரி கூட்டங்கள் ஒன்று கூடி திரும்ப அதுக்கடுத்து எப்படி நகர்த்துவது என்ற கூட்டத்தில் செய்ததனால அதற்காகவும் நான் இந்த அரங்கத்திற்குள் அதனுடைய செயல் நிர்வாகிகளுக்கும் உண்மையை நான் மிகவும் பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீலமணிவருடைய கவிதை ஒன்று சொல்லலாம். கடவுள் ஒரு மனிதனுடைய தோன்றி பக்தவர்கிட்ட கேட்கிறான், பக்தா உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் கேள் அப்படின்னு தருகிறேன்கிறார். பக்தன் சொல்றான், அது தெரியாமல் நீ என்ன கடவுள், எனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் என்று அது கூட தெரியாமல் நீ என்ன கடவுளாக இருக்கிறாய் என்றால். ஆனால் இங்கே கூடியிருக்கிற கடவுள்கள் அனைத்தும் அவர்களுக்கு என்ன தேவை என்று தெரிந்து வைத்திருக்கிறீர்கள் என்பதால் நீங்கள் உங்களை எல்லாம் மிக மனதார பாராட்டுகிறேன். உண்மையிலேயே ஒரு செய்தி, ஒரு புத்தகம் ஒன்று நான் படித்துக்கும் பொழுது மம்முட்டி சொல்வார். மம்முட்டி அவருடைய தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாறு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொல்வார், நான் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு என்னுடைய காரை நான் தான் ஓட்டிக்கிட்டே போவேன். அப்படி ஒரு முறை ஓட்டி கொண்டு வருகின்ற பொழுது வரும் வழியில் இரவு ஒரு 10-11 மணி இருக்கும். ஒரு பெரியவர் வயதானவர் நின்று கொண்டிருந்தார். வழக்கமாக இரவு நேரத்தில் பயணம் செய்கின்ற போது, கார் ஓட்டி கொண்டிருக்கும் போது இது மாதிரி நிகழ்ச்சி வந்தால் நிற்க மாட்டேன், அது எனக்கு அறிவுரை சொல்லியிருக்கிறார்கள். என்னால் சில சமயத்தில் அது வேறு விதமான ஒரு விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்று நான் நிற்காமல் போய்விட்டேன். ஆனாலும் 1 கிலோமீட்டர் போன பிறகு எனக்கு ஏதோ மனது கேட்டது, என்னன்னு தெரியல. மீண்டும் ரிவர்ஸில் வந்து அந்த பெரியவர்கிட்ட கேட்டேன், என்னாச்சுன்னு கேட்டேன். இல்லைப்பா, என் பொண்ணுக்கு இடுப்பு வலி வச்சு ரொம்ப கஷ்டப்படுறா, யாருமே நிற்க மாட்டேங்கிறாங்க, ஏதாவது செய்ய முடியுமான்னு கேட்டேன். அது சரி கூப்பிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அழைத்து வந்தார்கள். அவர்களை என்னுடைய காரில் அழைத்து சென்று பக்கத்தில் இருக்கிற மருத்துவமனையிலும் சென்று நான் அவர்களை சேர்த்து விட்டு வந்தேன். அப்படி சேர்க்கும் பொழுது அவசரமாக வந்து இது மாதிரி வழின்னு சொன்ன உடனே அந்த மருத்துவமனை ஊழியர்கள் எல்லாம் போயிட்டாங்க. எல்லாரும் இவரும் போனவர் திரும்ப பின்னால் வந்து, நான் உங்களுக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல இந்த அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காசு எடுத்து கொடுத்தார். அது கிழிந்து 9.2 ரூபாய் அப்படின்னு எழுதியிருக்கார். அவருக்கு நான் இதுவரை கிட்டத்தட்ட 100-150 படங்களுக்கு மேல் நடித்திருக்கிறேன். நான் மிகப்பெரிய மெகா ஸ்டாராக இருக்கிறேன். நான் மம்முட்டியாக உலகம் போராக அறியப்பட்டிருக்கிறேன். ஆனாலும் நான் அப்படி நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். ஆனா இவருக்கு நான் யாருன்னே தெரியல. இல்ல வேண்டாம்னு சொன்னேன். இல்ல தம்பி வச்சுக்கிங்கன்னு சொல்லி என்னால இவ்வளவுதான் முடியுதுன்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னார். நண்பர்களே, உறவுகளே, என்ன செய்தினா இதுல கொடுப்பதில் நீங்க கொடுக்கிற செய்தி குறைவாக இருக்கிறது நீங்க நம்ம நினைக்கலாம். இது சாதாரண செய்தி இல்லை. கொடுப்பதில் இன்பம் வேறு. ஆனால் அதை பெறுகின்ற இருக்கிறது இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு தான் அதோட மதிப்பு தெரியும். பெறுவதில் கிடைக்கிற மதிப்பு இருக்கிறதே, அது விலை மதிப்பை கட்டது. அதனால்தான் வள்ளுவன் சொல்லான், காலத்தினால் செய்த உதவிங்கிறான். அந்த உதவியில் ஒரு காலம் சேர்ந்திருக்கிறது. நீங்கள் அந்த காலத்தை தவற விட்டீர்களானால் அதற்கு பிறகும் கூட கொடுக்கலாம். ஆனா அந்த காலத்தில் செய்த உதவிங்கிறது தான் மிக முக்கியம். அப்படி காலம் அறிந்து செய்கிற உதவிகளை இந்த அறக்கட்டளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறது. உண்மையிலே நான் மிகவும் பாராட்டுகிறேன், மனம் திறந்து பாராட்டுகிறேன். புத்தர் சொல்லுவார், எப்பயுமே தண்ணீராக இருங்க, இயல்பாக இருங்கள் அப்படின்னு. ஆனா நீங்களை பார்க்கின்ற பொழுது எல்லாரும் இயல்பாகத்தான் இருக்கிறீர்கள், மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்தேன், பசி பற்றி அங்கர் ரிடக்ஷன் ப்ரோக்ராம் போட்டிருக்கீங்க. இறந்து உயிர் வாழ்தல் வேண்டின் பறந்து கெடுக உலகேற்றியான்னு சொல்றான் வள்ளுவன். ஒருத்தன் பசிக்காக கஷ்டப்படுறான்னா அந்த கடவுள் இருந்தா என்ன, செத்து போன விட பரவாயில்லங்கிறான். பறந்து கெடுக உலகை ஏற்றியான்கிறான். ஆனால் அதே வள்ளுவன் தான் சொன்னால், ஈன்றால் பசி காண்பான் ஆயினும் செய்யற்க சான்றோர் பழிக்கும் செய்கிறான். கடவுளையே திட்டுகிற வள்ளுவன், ஆனால் பசிக்காக போயிட்டு சான்றோர் கெடுக்கும் பழிக்கும் செயலை நீ என்ற காலத்திலும் செய்யாதே, ஈன்றால் பசி காண்பான் ஆயினுங்கிறான். அம்மாவே அவனுக்கு பசிக்கு ஏதாவது செய்ப்பான்னு சொன்னா கடல் அப்படி சொல்றான். ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு பசியை போக்குகிற ஒரு செய்திகளை இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க பண்ணிருக்கீங்கிறது உண்மையிலே எனக்கு மகிழ்ச்சி. அதை தான் திரும்ப நான் பார்த்துக்கிட்டே இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நான் சொல்ல வந்த செய்தி வேறு. ஆனால் இந்த செய்திகளை நான் பார்க்கின்ற பொழுது உண்மையிலேயே கல்வி
பெண் உரிமை சொல்லியிருக்கீங்க. அதில் ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் போட்டிருந்தீங்க, அது என்னன்னு தெரியல, கேர்ள்ஸ் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லி அது போட்டிருந்தீங்க. நீங்களாம் எப்படி நினைச்சீங்கன்னு தெரியல. எனக்கு அந்த இயல்பாக பெண் குழந்தைகளுக்கு இருக்கிற சின்ன கஷ்டங்கள் இருக்குது. ஸ்கூல்ல கூட அவசரத்துக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாது, அங்கே பாத்ரூம் இருக்காது, வழக்கமாக வருகிற மாதாந்திர தொல்லைகளுக்கு அவங்களுக்கு யார்கிட்ட கேட்கறதுன்னு தெரியாது, அவங்களாம் இருக்காது இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி செய்திகளில் உண்மையிலேயே பெண் குழந்தைகள் படுகிற துன்பங்களை இன்றைக்கும் அரசு பள்ளிக்கூடங்களில் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அதில் ஒரு செய்தியாக ஹைஜீன் ப்ரோக்ராம் போகும்போது அவ்வளவாக அதுதான் நான் நினைக்கிறேன். அப்படி இருந்தால் உண்மையிலே திரும்ப பாராட்டுகிற தோணுகிறது. ஏனென்றால் நீங்கள் இந்த சமூகத்தில் யாருக்கு என்ன தேவை என்று அறிந்து செய்கிறீர்கள். அதுதான் சொன்ன காலத்தினால் அறிந்த செய்தி அப்படிங்கிற செய்தி திரும்ப சொல்றதுக்கு. அப்போ பேசும்போது ஒரு செய்தி இன்னொன்று பார்த்தேன். கடலூர் ப்ரோக்ராம் பற்றி போட்டிருக்கீங்க. கடலூர் ப்ரோக்ராம் போடும்போது ஒரு செய்தி நான் சொல்கிறேன். நஜீப் ஆலப்புரம்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கார். ஒரு முறை இங்கே பவாசலத்துறைன்னு ஒரு எழுத்தாளர் இருக்கார், அவர் தொடர்ந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார். அவர் சொன்னார், நைட்டு ஒரு 10-12 மணி இருக்கும், எனக்கு ஒரு தொலைபேசி வந்தது, நஜீப் அப்படின்னு பேசினாரு, நான் கேரளாவிலும் வந்திருக்கேன், இங்கே திருவண்ணாமலையில் விழுப்புரத்துலேயும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சொன்னார், நான் ட்ரெயினில் வந்து இறங்கிட்டேன், இங்கே பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கேன், வரும்போது 5 லட்ச ரூபா கொண்டு வந்திருக்கேன், எனக்கு கடலூருக்கு போக இது மாதிரி இந்த வெள்ளத்தில் அடிபட்டாங்க கேள்விப்பட்டேன், நான் வந்துட்டேன், நானும் என் பையனும் வந்திருக்கேன், என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே, இன்னும் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொன்னால் எனக்கு வந்து ஒரு லாரி வேணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த 5 லட்சத்துக்கு நைட்டு 12 மணிக்குள்ளேயே போய் அங்கே இருக்கிற கடையெல்லாம் திறந்து எல்லாருக்கும் அந்த கடலூர் புயல் அடித்த பகுதிகளுக்கு செல்லுங்கிறதுக்காக போயிட்டு வந்தார். அப்புறம் சொல்லும்போது சொன்னார், அவங்க எல்லாம் யாராருக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாம் டக்குன்னு எல்லாம் முடிச்சு கொண்டு போய் கடலூரில் எல்லாரும் சேர்த்துட்டு வந்துட்டாங்க. சேர்த்துட்டு வந்த பிறகு அவர் சொன்னார், அந்த நஜீப் ஆலப்புரம் பற்றி சொன்னார். அவர் அந்த ஆலப்புரம் என்கிற அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நீங்கள் நஜீப் வீடுன்னு கேட்டிங்கன்னா உடனே சொல்லுவாங்க, அந்த வீடு எப்பொழுதும் திறந்தே இருக்கும், என்னைக்கு போனாலும் யார் போனாலும் அந்த வீட்டில் தங்கிக்கலாம், அதுக்கு கதவுகள் கிடையாதுங்க, சாவியெல்லாம் கிடையாது, நீங்கள் நேராக போனீங்க, தூங்கி எழுந்து அடுத்த நாள் காலையில் அவங்க அம்மா வந்து அவங்களுக்கு வந்து டீ தருவாங்க, அதை சாப்பிட்டுக்கலாம், எவ்வளோ நாள் வேணும் தங்கிக்கலாம், அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் நிரம்பிக்கிற அந்த ஊர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார். அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது நாம் இங்கே குழுமி இருக்கிறவர்கள் அப்புறம் ஒவ்வொருவரும் நஜீப் தான் அப்படிங்கும்போது இவர்களெல்லாம் எடுத்து சொல்கிற அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தி சொல்கிற இந்த சமூகத்துக்கு இன்னும் நாமளும் உதவி செய்யணும் இதை பார்க்கின்ற பொழுது நினைக்கிற மனிதர்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடியது அல்லது நான் வேண்டுவது இந்த அறக்கட்டளையின் சார்பாக கேட்கிற ஒரே ஒரு கோரிக்கை தான், நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் செய்கிறீர்களோ அவர்களுடைய சின்ன சின்ன குழந்தைகளுடைய கதைகளை கேட்டு அந்த கதைகளையும் பதிவு பண்ணி வையுங்கள். அந்த பதிவு பண்ற செய்திகள் தான் நஜீப் பற்றி எனக்கு எப்படி தெரியும்னா, யாரோ ஒரு செய்தி பதிவு பண்ணியிருக்காரு என்று சொல்கிறேன். அதே மாதிரி நீங்கள் செய்த செய்திகளை ஒவ்வொரு குழந்தைகளுடைய எந்த கஷ்டத்திலிருந்து அந்த உதவி வாங்கிட்டாங்கன்னு நீங்க பதிவு பண்ணி வைக்கிறது நம்ம விளம்பரப்படுத்திக் கொள்வதற்காக அல்ல. ஆனால் இதே மாதிரி செய்திகளை முன்னெடுக்கும் பொழுது நாம் கொடுக்கிற மனிதர்களாக வாங்குகிற மனிதர்களாக இருந்து கொடுக்கிற மனிதர்களாக மாற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த பதிவுகள் எல்லாம் வேண்டும் என்பதற்காக என்னுடைய வேண்டுகோளை சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். உத்வேகம் தரும் தங்கள் வாழ்த்துகளுக்கு நன்றி. Dr. K.S. Palanisamy, a 2005 batch IAS officer, had initially served in the state civil service as personal assistant to Dindigul collector, revenue divisional officer at Perambalur and district revenue officer at Sivaganga before got the IAS conferred. Dr. Palanisamy got the conferment into the Indian Administrative Service in June 2011 and was allocated in 2005 IAS batch with retrospective effect. Subsequently, he had served as district collector in Theni and Trichy before taking over as collector in Tirupur district. Presently, he is serving as the Commissioner of Fisheries and Fishermen Welfare. Also, he is serving as the Managing Director, Tamil Nadu Fisheries Development Corporation. Mr. Palanisamy is a veterinarian and had his undergraduation at Madras Veterinary College between 1986 to 92. He got qualified for master's degree in 95 and entered into state civil service in 97. May I request Dr. K.S. Palanisamy to deliver his speech. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெரிய மரியாதைக்கும் அன்பிற்கும் உரிய நம்முடைய தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் அவர்களுக்கும்,
அதே போல் இந்த நிகழ்ச்சியிலே நம்மோடு கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஐஆர்எஸ் தேர்ச்சி பெற்று தற்பொழுது அவர்கள் கூறியதை போல பல்வேறு இடங்களெல்லாம் பணிபுரிந்து இங்கே வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய தன் பெயரிலும் தமிழை இணைத்திருக்கக்கூடிய டாக்டர் தமிழ்வளவன் அவர்களே, அதே போல இங்கு நமக்கு இந்த கால்நடை மருத்துவம் என்கின்ற ஒரு குடும்பத்திற்கு விருந்தினராக வருகை புரிந்து நான் அவர் அமர்ந்திருந்த பொழுது இவர் ஏதோ ஆனந்துக்கு தெரிந்தவர் போல் இருக்கிறது, வேறு மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் போல் இருக்கிறது என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். ஆனால் அவர் பேசுகின்ற பொழுது நம்முடைய தமிழ்நாட்டுக்காரர் டாக்டர் திரு ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கும் அதே போல இந்த நிகழ்ச்சியில் இங்கே வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய இந்த அமைப்பினுடைய ஃபவுண்டர் பிரசிடென்ட் டாக்டர் கே.பி. ஆனந்த் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய பிரசித்தி பெற்ற சென்னை கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியினுடைய தலைவர் அல்லது முதல்வர் அவர்கள் டாக்டர் கருணாகரன் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வு எல்லாம் ஒருங்கிணைந்து ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பல்வேறு பெரிய அறிஞர்கள் விஞ்ஞானிகள் பெயரை கொண்டிருக்கக்கூடிய நபர்கள் டாக்டர் ரிச்சர்டு சர்ச்சில், டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன், டாக்டர் முத்துசாமி, இப்படி இந்த அரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் மாலை வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஏன்னா நான் பார்த்தது எல்லாரையுமே நிறைய முறை சந்திச்சிருக்கிறோம், எல்லாம் ஒன்றா இப்போ ஒரே ஒரு ஹாஸ்டலில் இருந்திருக்கிறோம், ஒரே கல்லூரியில் படிச்சிருக்கிறோம். அப்படி பார்க்கும் பொழுது எந்த விதமான ஒரு 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 சில ஆண்டுகள் தான் ஒரு வித்தியாசமே ஒழிய, இப்போ நம்முடைய டாக்டர் தமிழ்வளவன் அவர்கள் ஒரு 2 ஆண்டு நமக்கு சீனியர், இதில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எனக்கு 2 ஆண்டு ஜூனியர் பேட்ச், அவ்வளோதானே ஒழிய பெரிய ஒரு ஏலியன் அல்லது அவுட் சைடர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு கொஞ்சம் கூட இல்லை. ஏன்னா நான் சொல்லும் பொழுதே நம்முடைய கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அந்த வகையில் இந்த நிகழ்வுக்கு அழைத்தமைக்காக முதற்கண் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இதற்கு முன்னதாக ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பு நம்முடைய டாக்டர் ஆனந்த் அவர்கள் ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக என்னை தொடர்பு கொண்டு, அநேகமாக நம்முடைய சர்ச்சில் அவர்கள் தான் தொடர்பு கொண்டிருப்பார் என்று நினைக்கின்றேன், கலந்து கொள்ள இயலாமல் போய்விட்டது, ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் இதில் கண்டிப்பாக நான் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு ஆர்வத்தோடு இருந்தேன். ஏன்னா இதில் பார்க்கும் பொழுது நம்ம பல விஷயங்கள் இதில் இந்த வீடியோ ப்ரெசன்டேஷன் அவர் கொடுத்ததை பார்க்கும் பொழுது நிறைய இட்ஸ் வெல் டாக்குமெண்டட், பட் தேவைக்கு அதிகமான ஆடிட்டர்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஆனந்தோடைய டச் இதில் இருக்குதான்னு தெரியல. நம்ம 1.2 லட்சம் செலவு பண்ணியிருக்கிறோம் ஆடிட்டுக்காக. பல நாட்கள் போராடி எழுதியிருப்பீங்க போல இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே லிபரலாக இருங்க. ஸோ அதுவும் என்னுடைய ஒரு அப்சர்வேஷனில் நான் கருதுறது, நான் ரொம்ப என்னடா இவ்வளவு கவர்மெண்ட்டில் கூட இவங்க இருக்கிற ஆடிட்டு டிபார்ட்மெண்ட்டு கூட மத்திய அரசு கூட இந்த அளவு டைட்டன் பண்ணாது போல இருக்கு அப்படின்னு நான் பார்த்தேன். ஏன்னா இது எல்லாருமே இதுக்கு இவ்வளோ ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால், நீங்கள் எல்லாருமே வாலண்டியராக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் டிபெண்டபிளாக ரிலையபிளாக விருப்பமாக செய்கிறீங்க. ஸோ அதனால் மிக அருமையான பல்வேறு ப்ரோக்ராம்ஸ். இல்லை இதிலிருந்து நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, நிறைய இந்த சமுதாயத்துக்கு பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, எங்கே பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுல ஒரு கன்ஸ்டன்ட் என்னவா இருக்குது, மணி ஒரு மேஜர் கன்ஸ்டன்ட்டாக இருக்குது, நோ டவுட். பட் அந்த எடுத்துகிட்டு போகிற விதம் மிக மிக அழகாக இருக்கின்றது. ஏன்னா உங்களுடைய எல்லாம் கூட நம்ம டைம் ஒதுக்குறதா முக்கியம் எல்லாமுக்குமே. இப்படி பார்க்கல நம்ம இதில் பணம் செலவு பண்ணி மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியது குவான்டிடேட்டிவ் இன் நேச்சர். இப்போ எவ்வளோ பேருக்கு அரிசி கொடுத்தோம், எவ்வளோ பேருக்கு துணிமணிகள் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறது அது ஒரு ஆஸ்பெக்ட். இன்னொன்று குவாலிட்டேட்டிவ், மக்களுக்கு தேவையானது நம்ம பணம் செலவு பண்ணாமல் கூட அவர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டுகின்ற வகையில் நம்ம எந்த அளவு நம்ம இது பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இதில் மிக முக்கியமான பாயிண்ட்ஸு. ஏன்னா நான் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இப்போ அவங்க படித்த மாதிரி நம்ம இப்போ தான் நான் ஒரு இந்த சர்வீஸ் வாங்கின பிறகு இந்த தலைமையிடத்துக்கு 2-3 ஆண்டுகள் தான் ஆகுது. அது வரையில் நான் ஃபீல்டில் தான் இருந்தேன். ஏன்னா மக்களுடைய தேவைகள், கஷ்ட நஷ்டங்கள், அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள், அவர்களுடைய அறியாமை, அவர்கள்
வழிகாட்டுதலில் தவிக்கிறது எல்லாமே எனக்கு ஓரளவுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ அந்த வகையில் நான் சொல்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது, இதில் பல விஷயங்கள் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக எடுத்திருக்கிறீங்க. அதாவது அந்த விதைகள், அழகான விதைகளை கண்டுபிடித்திருக்கின்றீர்கள். எந்த விதைகள் மிக நல்ல ஒரு மரங்களை உருவாக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு நீங்கள் அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்திருக்கிறீங்க. இதில் என்னுடைய வேண்டுகோள் அல்லது என்னுடைய உத்தரவாதம் கூட, இப்போ நாங்கள்லாம் எந்த துறையில் இருக்கிறோமோ அதில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் பண்ண விரும்புகிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக நான் அதற்கு உதவிகரமாக இருப்பேன் என்று இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் இப்பொழுது இருக்கிறது மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை. அது ஆழ்கடல், அதாவது கரையோரம் ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பு சம்பந்தமாக இருந்தாலும், அல்லது உள்நாட்டு மீன் வளர்ப்பவர்கள், அதாவது டேம், ஏரிகள், ஆறுகள், குளங்கள் இதுவாரி இருக்கும், தனிநபர்கள் வளர்க்குறவங்க இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ஸில் இருந்தாலும் நான் டெஃபினட்டாக வந்து எங்களுடைய துறை ரீதியான கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அல்லது துறை ரீதியாக உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதில் நான் முழு மனதோடு செய்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றேன். ஏனென்றால் நம்ம எல்லோரையும் உருவாக்கியது அந்த சென்னை கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி என்பதில் எந்த விதமான, அதை நாம் வணங்குகின்ற ஆலயமாகத்தான் பார்க்க வேண்டுமே ஒழிய அது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனாக என்றைக்குமே நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது இல்லை. ஸோ அந்த வகையில் நான் பல மாவட்டங்களில் பணிபுரிந்த பொழுது கூட நம்முடைய கால்நடை மருத்துவ நண்பர்களை பார்க்கின்ற பொழுது இதில் நாம் இங்கே கூட நாம் எல்லாரும் ஒரு அதிகாரிகள் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு இல்லாமல் ஒரு கல்லூரியில் படித்தவர்கள் சீனியர் ஜூனியர் அப்படிங்கிற உணர்வு தான் நம்ம வந்து மனதுக்கு படுகின்றது. ஸோ அந்த வகையில் இதில் இப்போ நம்ம என்னுடைய கருத்துக்களாக சில விஷயங்களை சொல்கிறேன். அது உங்களுக்கு எந்தளவு இது அப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஒன்று, நம்முடைய துறையை, நம்முடைய கிளையண்ட், நம்முடைய பிஸ்னஸை எப்படி இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிறது, நான் அதில் நியூட்ரிஷனில் மேல்நிலை படிப்பு பிஜி பண்ணியிருந்தாலும் கூட இப்பொழுது நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் பார்க்கல வந்து மக்கள்கிட்ட ஒரு அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறத விட ராங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவங்களோட மைண்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆக்குபை பண்ணிக்குது. இப்போ பவுல்ட்ரி ரிலேட்டட் பிஸ்னஸ் அப்படின்னா எக் அண்ட் சிக்கன். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இதுக்கெல்லாம் நம்ம யாரோ வீடியோ போடுறோம். இந்த இதை சாப்பிட்டோம்னா சீக்கிரம் பொண்ணுங்க வந்து ஏஜ் அட்டைன் பண்ணிடுவாங்க, இவனுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும், இப்படின்லாம் நிறைய விஷயங்கள் வருது. ஒய் டோன்ட் வி கிரியேட் அண்ட், இப்போ உங்களிருந்து ஒரு இன்டெலெக்சுவல் டீம் இருக்கீங்க, பெரிய ஒரு டீம், நீங்கள் ஒரு ஆன்லைன் கோர்ஸ் அல்லது ஆன்லைன் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறத ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணுங்கள். உங்களை தவிர, வெட்னரியனை தவிர வேறு யாரும் அதை பற்றி நம்ம நியூட்ரிஷன் பற்றியோ மற்றது பற்றியோ பேசக்கூடிய ஒரு தகுதி கண்டிப்பாக வந்து இல்லை. அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம். அடுத்தது, ஒவ்வொரு மாணவ மாணவியர்களுக்கு அல்லது இளைஞர்களுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் செல் ஆன்லைன்லேயே வந்து நம்மளோட கனெக்ட் ஆகலாம். அவங்களுக்கு எந்த விதமான தேவைகள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது, இப்போ உதாரணத்துக்கு ட்ரைபல் அப்படின்னு சொன்னீங்க, அவங்களுக்கு ட்ரைபல் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி கொடுத்தோம்னாவே மிகப்பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டாக இருக்கும். ட்ரைபல்ஸுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் நம்ம வந்து சேர்த்து விட்டோம்னாவே போதும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கின்ற பொழுது சில மாவட்டங்களில் உங்களுக்கு உதவிகள் வேண்டுமென்றால் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். வருவாய்த்துறையோ அல்லது மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களிடமோ அணுகி அவர்களுக்கு என்ன நன்மைகள் செய்ய முடியுமோ அதை செய்வதற்கு நான் கண்டிப்பாக தயாராக இருக்கின்றேன் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்னும் சொல்ல போனோம்னா, இந்த அவேர்னஸ்ன்னு எல்லாருமே சொல்கிறாங்களா ஒழிய, இப்போ நீங்கள் இந்த பல்வேறு ஆன்லைன் அல்லது வாட்ஸ்அப் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி எக்ஸாசரேட்டட் வெர்ஷனாக தான் இருக்குது. ஒரு ஐடியல் வெர்ஷன் வந்து கிடையாது. ஒரு 24 ஹவரில் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் என்ன பண்ணணும் எதுலேயுமே இருக்காது. முடி முளைக்கணுமா இந்த இதை சாப்பிடு, இந்த எண்ணெயை சாப்பிடு, வெயிட் குறைக்கணுமா இதை சாப்பிடு, அல்டிமேட்டாக நம்ம வந்து இது மட்டுமே வந்து கண்டிப்பாக அந்த வந்து இதை ரீச் பண்ணுறதுக்கு உதவிகரமாக இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நியூட்ரிஷனல் ஆஸ்பெக்ட், அவனுடைய ஹெல்த் ஆஸ்பெக்ட், இன்னும் கூட அதில் சொன்னீங்க ஹெல்த் ரிலேட்டட். இப்போ ஒரு சைலண்ட், ஒரு காலத்தில் வந்து ஸ்டார்வேஷன் இப்போ கூட போட்டிருந்தீங்க, ஸ்டார்வேஷனால் நிறைய பேர் இறந்தாங்க. இப்போ வந்து ஓவர் நியூட்ரிஷன், அன்ரெகுலேட்டட் லைஃப்னால் நிறைய பேர் வந்து எந்த வயதுக்கு இறக்கணுமோ அந்த வயதுக்கு முன்னதாகவே இறக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்குது. அரசாங்கத்தில் கூட ஒரு திட்டம் இருக்குது, நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ். கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்ன்னு நமக்கு வந்து நல்லாவே தெரியும், இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்னால வரக்கூடியது. ஸோ நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் அப்படிங்கிறது அவங்க குறிப்பாக சொல்கிறது 4 வியாதி, ஹை பிளட் ப்ரெஷர், டயபிட்டிஸ், பெண்களுக்கு இன்னும் 2 கூடுதலாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து பிரஸ்ட் கேன்சர் அண்ட் யூட்ரைன் கேன்சர். இந்த 4 தான் வந்து நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ்ங்கிறான்.
ஸோ இதையெல்லாம் ஒரு கால்நடை மருத்துவராக இருந்தாலும் கால்நடை துறையில் இருந்தாலும் ஒரு நபர்களுக்கு ஒரு அறிவுரைகள் வழங்குவது, இந்த மாதிரியான ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்கறது மிகப்பெரிய ஒரு சமுதாயத்துக்கு ஒரு விழிப்புணர்வாக இருக்கும். கண்டிப்பாக வேறொரு நபர் சொல்வதை கேட்பதை காட்டிலும் நீங்கள் ஒரு கால்நடை மருத்துவர் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது கண்டிப்பாக அது மக்களை வந்து ரீச் ஆகும். அதே போல் இந்த நிறைய இடங்களில் நீங்கள் இந்த பிளான்டேஷன்ஸு இதெல்லாம் வந்து என்கரேஜ் பண்ணியிருக்கிறீங்க. ரொம்ப ரொம்ப அதை அப்ரிஷியேட் பண்ண விஷயம். இன்னும் அதில் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா, நம்ம செஞ்ச செயல் எந்த அளவு மக்களுக்கு ரீச் ஆகுதுங்கிறத தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்கிறீங்க. ஒரு மரம் நெட்டு தென்னை கன்று நெட்டு அது மரமாக மாறுகின்ற வகையில் வரையிலும் இது பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இதில் நம்ம இந்த ஃபாரஸ்ட் கவர் அல்லது பிளான்டேஷன்ஸு இந்த ஆங்கிள் எல்லாம் வந்து நிறைய வந்து நம்ம செய்யலாம். ஏன்னா இதில் வந்து பொருளாக நீங்கள் சப்ளை பண்ணுறதுல லாட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ், மணி இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரைன். ஸோ இந்த மாதிரியான மற்ற விஷயங்கள் மக்களுக்கு சரியான தகவல்களை எடுத்துக்கிட்டு போகிறது நம்மளுடைய துறை ரீதியாக. ஏன்னா கால்நடை மருத்துவம் என்பது நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு செய்தி எடுத்துக்கிட்டு போனீங்கன்னா இந்த ஒரு துறை வளர்கின்ற பொழுது பல்வேறு கால்நடை மருத்துவம் சார்ந்த அல்லது கோழி இனம் சார்ந்த தொழில்கள், அதில் பணிபுரியக்கூடியவர்கள் மற்றும் அதில் இருக்கக்கூடிய கால்நடை மருத்துவ பரம்பரையை சார்ந்தவர்கள் வந்து மிக அளவிலே வந்து பயன்பெறுவார்கள் என்பது என்னுடைய ஒரு தாழ்மையான கருத்து. அந்த வகையில் இதில் வந்து ஒரு இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கிறீங்க, இது ரொம்ப முக்கியம். எங்கள் பேட்சில் கூட 145 பேர் இருக்கிறோம், எல்லாருமே குரூப்பில் டச்சில் இருக்கிறோம். தென் அண்ட் தேர் ஒரு இஷ்யூஸ் வரும்பொழுது ஒருத்தருக்கு டேர் நீட் ஆஃப் மணி அப்படிங்கும் பொழுது அந்த ஸ்பாட், அதாவது இஷ்யூ பேஸ்டாக போய்கிட்டு இருக்கிறோம். அப்போ ஒரு பணம் எல்லாரும் ஒரு தொகையை கட்டி ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பர் அனுப்புவாங்க, உடனே தொகையை கட்டுவோம், அதை இது பண்ணுறோம். பட் அது இன்னும் நம்ம வந்து சிஸ்டமேட்டைஸ் பண்ணலை. ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக உங்களெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணியிருக்கிறீங்க. அந்த வகையில் இது கண்டிப்பாக பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம். ஏன்னா நீங்கள் அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் அப்படிங்கிறத விட ஒரு மக்களுக்கு எதையாவது செய்யணும், எங்கெல்லாம் நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் நன்மைகள் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நல்ல ஒரு உயர்ந்த எண்ணத்தோடு இந்த நிறுவனத்தை ஆரம்பித்து இப்போ 7 ஆண்டுகள் முடிந்திருக்கின்றது. இது இன்னும் வளர்கின்ற பொழுது வளர்றது நம்ம அங்கங்கே ஒரு நெட்வொர்க்கிங் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்டலெக்சுவல்ஸ், அங்கே இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள், அங்கே இருக்கக்கூடிய கால்நடை மருத்துவர்கள், ஆசிரியர்கள், இது மாதிரி ஆர்வம் உள்ள நபர்களை கண்டறிந்து ஒரு பெரிய ஒரு நெட்வொர்க் உருவாக்கும் பொழுது நம்ம எந்த ஒரு கருத்துக்களையும் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கலாம். இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த கல்விக்கு பணம், இன்னுமே பணத்தினால் உயர்கல்வி கிடைக்காதவர்கள், உயர்கல்வி அடையாதவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் இப்போ நம்ம கலீக்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க ஒரு வங்கியில் இருப்பாங்க, ஒரு கல்வி கடன், இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம செய்கின்ற பொழுது உறுதியாக இந்த நிறுவனம் அவர்கள் டாக்டர் தமிழ்வளவன் அவர்கள் சொல்லதைப் போல மிக உயர்ந்த விருதுகளை பெறுவதற்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது. அது மட்டுமல்ல, அவர்களுடைய விருதுகள் என்பதை காட்டிலும் பல்வேறு மக்களுடைய மனதிலே நாம் இடம் பிடிக்கக்கூடிய அளவில் வளருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அந்த வகையில் இந்த நிறுவனத்தை முன்னின்று நடத்தக்கூடிய டாக்டர் ஆனந்த், ஃபவுண்டர் பிரசிடென்ட் அவர்கள் உள்ளிட்ட மற்றும் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மீண்டும் ஒருமுறை நான் சொல்வது, எங்களால் என்ன முடிகின்றதோ கண்டிப்பாக ஒரு ஊரில் இந்த நிறுவனத்தின் மூலம் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துவதாக இருந்தால் சொல்லுங்கள். அங்கே உள்ளூர் அதிகாரிகள் மூலம் உங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியுமா என்னால் கண்டிப்பாக அதை செய்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றேன். ஏனென்றால் நம்ம வந்து நீங்கள் தான் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இந்த ஃபீல்ட், ஒரு நல்ல எண்ணங்களை செயலாக மாற்றுகின்ற செயல்படுத்துகின்ற ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்கின்றீர்கள். அந்த வகையில் உங்கள் நிறுவனம் வளருவதற்கும் மக்கள் மனதில் மேலும் இடம் பிடிப்பதற்கும் என்ன தேவைகளோ அதை செய்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றேன் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு, இங்கே வருகின்ற பொழுது கூட இது வேறொரு நிகழ்ச்சிக்கு போகின்ற மாதிரி ஒரு உணர்வு ஒன்றுமே கிடையாதுங்க. பார்த்தது நம்ம ஒரு கல்லூரியில் நம்மளுடைய விடுதியில் படித்த காலத்தில் இப்பொழுது கூட அவர்கள் பேசினார்கள். பேசுகின்ற பொழுது உங்களுடைய பழைய கால நினைவுகள்லாம் வரும் என்று சொன்னது உண்மையிலே உள்ள பார்க்கும் பொழுதே வந்துருச்சு. ஏன்னா ரொம்ப வருஷம் நம்முடைய தமிழ்வளவன் சாரை பார்த்து ரொம்ப வருஷம் ஆகுது. சர்வீஸுக்கு ஒன்றா ப்ரிப்பேர் பண்ணோம், படித்தோம். அதன் பிறகு அவர் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் த்ரூ அவுட் இந்தியா ஒர்க் பண்ணிட்டு திரும்ப மீண்டும் தாயகத்துக்கே வந்திருக்காரு, சென்னைக்கே வந்திருக்கின்றார். அதே போல் ஆனந்த் அவர்களும் பல்வேறு மாநிலங்களில் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு திரும்பவும் இங்கே வந்திருக்கின்றார். இது ஒரு நல்ல தருணம், எல்லோரும் ஒன்று கூடி செயல்படுவதற்கு ஒரு நல்ல தருணமாக எடுத்துக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை எல்லாம் சந்தித்தது, இதில் ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் அப்படிங்கிற உணர்வு கூட இல்லை, அந்த மாதிரியான உணர்வுகளை கூட நம்ம இங்கே வரல, பேசலை. நாம் ஒரு சக கால்நடை மருத்துவ குடும்பத்தில் இருக்கின்றவர்களாக எண்ணித்தான் இதில் கலந்து கொண்டிருக்கின்றேன். அந்த வகையில் என்னை இங்கே அழைத்து கௌரவித்ததற்கு மிக்க நன்றி.
அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை மீண்டும் ஒரு முறை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your inspiration. Now we are very eager to listen from our chief guest. Dr. K. N. Selvakumar earned his BSc from Madras Veterinary College, Chennai in the year 1985 and received his MSc from Tamil Nadu Agriculture University, Coimbatore and Ph.D. from University of Agricultural Sciences, Bangalore in Agriculture Economics with a specialization in livestock economics during the years 1987 and in 1996 respectively. He started his career as assistant professor in Madras Veterinary College in 1988 and was subsequently elevated as associate professor in 1997, professor in 1999 and higher grade professor in 2011 in Tanvas. During his service at the university, he headed the Department of Animal Husbandry Economics, Madras Veterinary College for more than 16 years. Later, he became the Dean, Veterinary College and Research Institute, Nadu, Tanjavur District, the Controller of Examination in charge in Tanvas, the Director of Distance Education, Tanvas, and the Dean, Madras Veterinary College, Chennai, and took charge as the Vice-Chancellor of Tanvas on April 8, 2021. Dr. K. N. Selvakumar had established collaboration and received research funding from various national and international agencies. Under the untiring guidance of Professor M.S. Swaminathan, he developed Technology Achievement Index for Indian livestock sector. His works on evaluation of major livestock schemes of Tamil Nadu, milk price policy model, impact evaluation and research prioritization were acclaimed high. His areas of research interest are livestock and rural development policy, livestock marketing and impact evaluation. He has to his credit 20 externally funded projects and 191 publications including 84 full-length research papers. May I request our Chief Guest, Professor K. N. Selvakumar, revered Vice-Chancellor, Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University, to deliver his address. Good evening. Dr. M.G. Tamil VALAVAN, Commissioner GST and Central Excise, Chennai. Dr. K.S. PALANISAMY, Commissioner of Fisheries and Fisherman Welfare, Managing Director, Tamil Nadu Fisheries Development Corporation. Mr. G. Rajendran, Senior Deputy Accountant General, Chennai. Dr. K.P. Anand, Founder President, the Hurricane Vet Charitable Trust. Office bearers of Hurricane Vet Charitable Trust, members of HVCT, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to be here in the 7th anniversary celebrations of this Hurricane Vet Charitable Trust. In fact, alumni are very important for any university, for Tanvas also. And once when you joined the BVSC or BVSC and AH course, you became part of Tanvas family. இது தாய் வீடு மாதிரி ஆயிடுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு சின்ஸ் வெட் குரூப்ங்கிறது ஒரு சின்ன குரூப்பாக இருக்கிறனால இந்த அசோசியேஷன் இஸ் ஸோ ஸ்ட்ராங். நான் பார்த்துருக்கேன், எங்கே போனாலும் எந்த லெவலில் இருந்தாலும் ஒரு வெட்னா அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும். எப்போ படிச்சிங்க, எந்த காலேஜில் படிச்சிங்க அப்படின்னு. மேபி நீங்கள் படிக்கிறப்போ 2 காலேஜ் இருந்திருக்கலாம். இப்போது we are having 7 colleges. இதில் என்னென்னா எந்த ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணாலும் நம்ம ப்ரொஃபஷன் எதாக இருந்தாலும் பேசிக்கலாக நம்ம வெட்டினரியன்கிறத எல்லாரும் நினைக்கிறோம். அதுதான் இன்னைக்கு அது தமிழ் வளவனாக இருக்கட்டும், ஒரு பழனிசாமி இருக்கட்டும், கேபி ஆனந்தா இருக்கட்டும், இவங்க எங்கே ஒர்க் பண்ணாலும் அஃப்கோர்ஸ் தே ஆர் ஷைனிங். அவங்கவுங்க ஃபீல்டில் ரொம்ப நல்லா பண்ணுறாங்க. வெட்டினரியன் வேறு ஃபீல்டில் போனாலும் ரொம்ப நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கங்கிறது இவங்கெல்லாம் லிவிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ இவங்க எந்த ஃபீல்டில் பண்ணாலும் பேசிக்காக அவங்க வெட்டினரியன்கிறதுல அவங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. ஸோ தே ஹாவ் தேர் மெமரிஸ். அதாவது எப்படி சொல்கிறது, இந்த வெட்டினரி காலேஜ், மெட்ராஸ் வெட்டினரி காலேஜாக இருந்தாலும் சரி, நாமக்கல் வெட்டினரி காலேஜாக இருந்தாலும்
ஸோ அந்த படித்தது அங்கே இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் என்றைக்கும் அவங்க மறக்கிறது இல்லை. எப்போ போனாலும் அவங்களால முடிஞ்ச ஹெல்ப்பை அந்த வெட்டினரி ப்ரொஃபஷன்ஸ்க்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இது ஒன்று. ரீசெண்டாக ஒரு இல்லை எனக்கு ரொம்ப அது சந்தோஷமாக வந்து ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்தது. எல்லாருமே மோர் தென் 80 years ஓல்டு வெட்டினரியன்ஸ் 80 வயசானவங்க ஒரு கெட் டுகெதர் வச்சுருந்தாங்க எங்கள் மெட்ராஸ் வெட்டினரி காலேஜில். அவங்களோட ரிக்வஸ்ட், ஓகே வென்யூவுக்கு மெட்ராஸ் வெட்டினரி காலேஜ், ஆனால் லஞ்சு எங்களுக்கு ஹாஸ்டல் மெஸ்ஸிலேருந்து தான் வேணும், எஸ்பெஷலி எங்களுக்கு போர்க் இருந்தால் கொஞ்சம் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னாங்க. ஸோ ஐ வாஸ் ரியலி ஒண்டரிங், அதாவது 80 வயசில் அவங்க அட்லீஸ்ட் அன்றைக்கி தான் சாப்பிட்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு. தேங்க்ஸ் டு டீன் அண்ட் வார்டன். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய குரூப் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. as rightly pointed out by டாக்டர் பழனிசாமி, எல்லா குரூப்புமே எப்படின்னா அந்தந்தக்குள்ளே ஒரு இது மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணாமல் இருக்காங்க. அந்த வகையில் ஹரிக்கன் வெட் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க. மை கங்க்ராச்சுலேஷன் அண்ட் அப்ரிசியேஷன் டு ஆல் தி ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் அண்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஹரிக்கன் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட். ட்ரஸ்ட்டை பற்றி ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி this HVCT was founded in the year 2015 by a group of veterinarians who were graduated from Madras Veterinary College in 1994, and they are aimed to offer charitable services to the people in desperate needs with a vision serving better life to mankind through empowerment. The services done by this trust is worth mentioning, and it's by itself a testimony to the dedication and benevolence of the trust. I could see that 77 projects have been completed. 76, and now they are going to complete the 77 projects so far, including disaster mitigation, livelihood empowerment, student empowerment, continuing professional development, hunger reduction during COVID-19 pandemic, and educational support, veterinary health camp, anti-rabies camping, medical camps, eye camps, tree plantation, and tree sapling distribution. இதில் முக்கியமான என்ன பாயிண்ட்னா இந்த எம்பவர்மெண்ட். ஸோ யூ நோ தட் ஒரு சே இருக்கு, when a man is in hunger, don't give him fish, teach him fishing பாங்க. அதை தான் இவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இவங்க எம்பவர்மெண்ட்டும் எஜுகேஷன் இந்த ரெண்டுக்கும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க. இந்த ரெண்டு தான் கீ ஃபேக்டர்ஸ். இன்ஃபேக்ட் ரீசென்ட்லி தி யுனைடெட் நேஷன் வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறாங்க. எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட 17 கோல்ஸ் இருக்குது. அதில் 10 கோல்ஸ் ரிலேட்டட் டு வெட்டினரினா இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஹங்கர், ஜீரோ பாவர்ட்டி, இதெல்லாம் இனிமேல் 2030 நம்ம கண்ட்ரி அச்சீவ் ஆகணும் அப்படின்ட்டு போத் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு எல்லாருமே அதுக்காக முயற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இந்த ட்ரஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடியே, ஸோ 2030 அச்சீவ் பண்ணுறது இது வரைக்கும் உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் எனக்கு இது அந்த ஸ்லைடெல்லாம் பார்த்தேன், எல்லாமே சென்டர் அரௌண்டாக தான். ஜீரோ ஹங்கர், உமன் எம்பவர்மெண்ட், ஈக்குவாலிட்டி, ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி, அலிவேஷன் ஆஃப் பாவர்ட்டி, ரூரல் டெவலப்மெண்ட், இந்த மாதிரி தான் உங்களோட இதெல்லாம் இருக்குது. இதில் மோர் ஐ ஷுட் மென்ஷன், என்ன இங்கே மென்ஷன் பண்ண விரும்புகிறேன்னா, இதில் என்னன்னா இவங்க வெட்டினரினா இருந்துக்கிட்டு வெட்டினரியோடு நிறுத்திக்கிறது இல்லை. ஸோ தே டோன்ட் ஸ்டாப் வித் தட். ஸோ எல்லா இதையும் பார்க்குறாங்க. ரியலி மை அப்ரிசியேஷன். அவங்க எல்லா ஏரியாவிலையும் அவங்க சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் இது ஹெல்ப் கொடுக்கறது உண்மையாலுமே ஒரு ஓவரால் க்ரோத்துக்கு, ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கும் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதைத்தான் ஈவன் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, ராஜ்பவன் எல்லாமே சொல்கிறாங்க, நீங்கள் ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டியும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 25 வில்லேஜை அடாப்ட் பண்ணுங்கள். வில்லேஜ் அடாப்ஷன்னா டோன்ட் ஸ்டாப் வித் வெட்டினரி கேர் எலோன், அனிமல் ஹெல்த் கேர் நிற்காதீங்க, டோட்டல் அந்த வில்லேஜ் அப்படியே அடாப்ட் பண்ணி எல்லா இதையும் நீங்கள் பண்ணணும். ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸு, பஞ்சாயத்து எல்லாத்தையும் நீங்கள் பண்ணணுங்கிறாங்க. அது நீங்கள் ஆல்ரெடி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட். அதுக்கப்புறம் coming to Tanuva's activities, அதாவது அலுமினியும் டானுவாஸும் எப்படின்னா, we were regularly conducting alumni meet previously, but due to COVID pandemic வந்ததுக்கப்புறம் எங்களால் பண்ண முடியல. So soon we are going to conduct Tanuva's alumni meet. I have already given instruction to the Dean and Alumni Association Secretary. So அதில் எல்லாரும் வருவாங்க. Throughout, not only the recent batch எல்லாம் முடிச்சுட்டு போனவங்க, ஈவன் 70 years old, 75 years அலுமினி மெட்ராஸ் வெட்டினரி காலேஜ் மட்டும் இல்லை, நாமக்கல் எல்லாத்துலேருந்து வருவாங்க. ஸோ மை இன்விடேஷன், நீங்கள் எல்லோரும் அதில் கலந்துக்கணும். ஸோ இது வந்து அலுமினி மீட் மாலோட நாங்கள் நிறுத்திக்கிறது இல்லை. நவ் அலுமினி ஹவுஸ் ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 3 years பேக் தி ஸ்டார்டட். கொஞ்சம் அலுமினிஸ்ட்டு இருந்தெல்லாம் டொனேஷன் வாங்கினோம். கிட்டத்தட்ட 40 to 45 lakhs இப்போ கலெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ
we are having a plan to construct alumni house either at Nandanam or Veperi campus. The alumni house is only purely maintained by Chanuvas alumni. So அவங்க வந்தா தங்கிக்கலாம், ஃபேமிலியோட வந்தாலும் தங்கிக்கலாம் அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த இதற்கும் நான் மறுபடியும் அலுமினி அசோசியேஷன்லேருந்து ஐ வில் ஆஸ்க் them to write to all the alumnis of Chanuvas. ஸோ அதுக்கும் Chanuvas will support you. அலுமினி ஹவுஸ் கட்டுறதுக்கும் சரி, we will provide the land at free of cost. அலுமினி ஹவுஸ் கட் பண்ணி அது நீங்களே மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். அலுமினி அசோசியேஷனை மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். Chanuvas அலுமினி அசோசியேஷன் will maintain that. And students alumni interaction. இதில் என்ன நாங்கள் பண்ணுறோன்னா, we are having a cell called Student Entrepreneurial Development Cell ன்னு இருக்கு. அந்த செல் மூலம் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபோர்த் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்களில் செமஸ்டர் ஹாலிடேஸில் யாரெல்லாம் they want to get some knowledge in industry அது மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நம்ம அலுமினிட்டு இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியிலே போய் ஒர்க் பண்ண சொல்கிறோம். ஸோ அவங்க 1 monthக்கு ஃப்ரீ ஆஃப் அகாமடேஷன் ஃபுட்டெல்லாம் கொடுத்துட்றாங்க. டூ அண்ட் ஃப்ரோ வந்து எங்கள் யூனிவர்சிட்டியாக பேர் பண்ணிக்குது. இது மட்டும் இல்லை, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே போய் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் வெவ்வேறு ஏரியாவில், அது ஈக்குவன் ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கலாம் அல்லது பெட் அனிமல் ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கலாம், அந்த மாதிரி இருந்து அவங்க வந்து அவங்களோட என்டர்பிரனர் ஸ்கில்லாக ஃபீட் மில்லாக இருக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது. இதோடைய மெயின் இது என்னென்னா 10% ஆஃப் தி அவுட்புட். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெளியே வர்றவங்க அட்லீஸ்ட் 10% வந்து they should become an employer. அவங்க ஒரு எம்ப்ளாயாக போகாமல், இப்போ இவங்கெல்லாம் உங்கள் ட்ரஸ்ட்லேயே நிறைய மல்டிவேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது, நிறைய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வரணும், ஒரு 10% ஆஃப் தி டோட்டல் அவுட்புட் வந்து அந்த மாதிரி வரணும்னு விரும்புகிறோம். அதுக்கு வேரியஸ் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். அதில் ஒரு பார்ட் அலுமினி இன்வைட் பண்ணுறோம். நான் என்ன பண்ணுறோம்னா, இந்த 4th இயர் 3rd இயர் கோர்சஸில் எந்தெந்த கோர்ஸ் எல்லாம் ரிலேட்டட் டு என்டர்பிரினர்ஷிப் இருக்குதோ அதுலையெல்லாம் அலுமினியை வர சொல்லி அவங்கள பேச சொல்கிறோம். அவங்க தே ஷேர் their எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எப்படியெல்லாம் அவங்க டெவலப் ஆனாங்க, எப்படி வந்தாங்கன்னு. ஸோ தட் வில் டெஃபினெட்லி மேக் அன் இம்பாக்ட் ஆன் தி ஸ்டூடெண்ட். ஸோ அவங்க வந்து அது அந்த மாதிரியும் நாங்கள் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அபவுட் தி அலுமினி ஆக்டிவிட்டீஸ். இன்னும் உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி ஏதாவது அலுமினி சைடில் செய்யணும்னு நினச்சா யூ ஆர் மோஸ்ட் வெல்கம். உங்கள் சஜஷன்ஸ் எப்போ வேணாலும் ஃபீல் ஃப்ரீ டு கான்டாக்ட். எங்களுக்கு தனியாக அலுமினி ஒரு கோஆர்டினேட்டரே இருக்காங்க. அவங்க இது டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுக்க சொல்கிறேன். ஸோ வாட் எவர் ஹெல்ப் யூ வாண்ட், எஸ் டாக்டர் பழனிசாமி டோல்டு, அவங்க வந்து ஃபீல்டில் உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும்னா அவங்க செல்றாங்க. யூனிவர்சிட்டி சைடில் உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணாலும் டெஃபினெட்லி the university is ready to give all the support to you. Then okay, about the sector உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா லைஃப் ஸ்டாக் செக்டர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் படிக்கிறப்ப 2 காலேஜ்னு சொன்னேன். இப்போ we are having 7 colleges. இப்போ டோட்டல் அட்மிஷன் ஸ்ட்ரென்த் வந்து 580. மெட்ராஸ் வெட்டினரி காலேஜில் 120 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுக்கிறோம். நாமக்கல், திருநெல்வேலி, ஒரத்தநாடு இந்த 3 காலேஜ் இருக்குது. அங்கே ஈச் காலேஜ் 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருஷம் அட்மிட் பண்ணுறோம். நான் சொல்கிறது அண்டர் கிராஜுவேட் பிவிஎஸ் அண்ட் ஏகட். 3 புது காலேஜ் 2020 ஆரம்பித்தோம். அதில் சின்ன சேலத்தில் இருக்கிறது மட்டும் இந்த வருஷம் 80 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுக்க போகிறோம். உடுமலைப்பேட் அண்ட் தேனியில் 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ டோட்டலி பர் இயர் 580 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் அட்மிட் பண்ணுறோம் பிபிஎஸ்சி அண்ட் ஏகட்ஸில். பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் மெரிட், +2 மார்க் வச்சு தான். பயாலஜி மார்க் 100, ஃபிசிக்ஸ் மார்க் 50, கெமிஸ்ட்ரி மார்க் 50. ஸோ அவுட் ஆஃப் 200 பேஸ்ட் ஆன் தி கட் ஆஃப் மார்க் தி அட்மிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ வி கெட் 3 more people. பட் ஒன்லி திங், அவங்க எல்லாமே வெரி வெரி புவர் பேக்ரவுண்டில் வருவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபார்மர்ஸ் பண்ண பசங்களாக இருப்பாங்க, இதாக இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீடி எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். அஃப்கோர்ஸ் தி ஃபீஸ் இஸ் வெரி லெஸ் அண்ட் மேக்ஸிமம் அவங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு 20,000 25,000 தான் டியூஷன் ஃபீஸே வரும். ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் தான் ஒரு 3,500 per month வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஏழை குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க சப்போர்ட் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருந்தோம். அதுக்கும் இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு 7.5% கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கோட்டா கொடுத்து, ஸோ மோஸ்ட்லி அவங்களாம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. அவங்களோட என்டையர் எக்ஸ்பெண்டிச்சரையும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு எடுத்துக்குது, இன்க்ளூடிங் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ். இப்போவே அட்வான்ஸாக பே பண்ணிட்டாங்க. ஃபஸ்ட் இயர் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்ந்தாங்களோ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அத்தனை பேர்த்துக்கும் எவ்வளோ இன்க்ளூடிங் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ்க்கு அவங்க சென்டி அமௌண்ட். அந்த அளவுக்கு கவர்மெண்ட்டும் சப்போர்ட் பண்ணுது. பட் அதையும் மீறி கொஞ்சம் பேர்த்துக்கு ஏதாவது சப்போர்ட் தேவைப்பட்டது. வி ஆர் ஹேவிங் ஸ்காலர்ஷிப், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது. அதையும் மீறி நீடி பீப்புளாக இருந்தால் டெஃபினட்டாக வி வில் கான்டாக்ட் யூ ஆர் அவர் எஜுகேஷன் செல் ப்ரொஃபஸர் ஆர் அவர் டீன் ஆர் வார்டன் வில் கான்டாக்ட் யூ. யூ கேன் ஹெல்ப் தம். இது ஆன் திஸ் அபவுட் யூனிவர்சிட்டி. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் யூனிவர்சிட்டியில் இப்போது ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டி, அகடமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் நான் ஒரு ப்ரீஃப் பண்ணேன். ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு பார்த்தா நியர்லி ஒரு 500 crores ஆன்கோயிங் ரிசர்ச் ஸ்கீமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். வேரியஸ் ஃபண்டிங் ஏஜென்சிலேருந்து தான்.
ஸோ மெயினாக ஒரு 3 ஸ்கீம் வந்து நாங்கள் ஃப்ளாக்ஷிப் ஸ்கீமாக இப்போ கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து எத்னோ வெட்டினரி சென்டர் ஒன்று ஒரு 12 crores ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷனில் இன்னோவேட்டிவ் ஃபண்டு கொடுத்து ஹெர்பல் மெடிசின்ஸ், அது வந்து எத்னோ வெட்டினரி மெடிசின்ஸ், அது வந்து இப்போ ஒரத்தநாட்டில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ பெரிய ஒரு எத்னோ வெட்டினரி கார்டன் பண்ணியிருக்கோம். நிறைய இடத்துல அதனுடைய பிரான்ச்சஸ் மாதிரி வச்சுருக்கோம். இப்போ நாங்களே போலஸ் இதெல்லாம் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ட்ரையல் இருக்குது. ஸோ அது வந்துன்னா ரியலி இந்த மாஸ்டட்டிஸ் இந்த மாதிரி எஃப்எம்டி இந்த மாதிரி சமயத்துலலாம் அந்த எத்னோ வெட்டினரி மெடிசின்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அது ஒரு ஏரியாவை நாங்கள் இப்போ ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அது இல்லாமல் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் இண்டிஜினஸ் ஜெர்ம் பிளாசம், இதில் ரொம்ப ரொம்ப போத் ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஸ் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட். ஆல்மோஸ்ட் காங்கை கேட்டில் வந்து சத்தியமங்கலத்தில் கன்சர்வேஷன் ஸ்டேஷன் வச்சுருக்கோம். புலிக்குளம் அட் மானாமதுரை, ஆலம்பாடிக்கு ரீசெண்டாக இப்போ தர்மபுரியில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இது இல்லாமல் பர்கூர் கேட்டில் ரிசர்ச் ஸ்டேஷன். அது இல்லாமல் நாட்டு நாய்களுக்கு இப்போ தென்காசியில் ஒரு ரிசர்ச் சென்டர் வருது. ஷீப்புக்கு வந்து திருச்சி பிளாக்குக்கு அகெயின் தி ட்ராக் தர்மபுரியில் வருது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஆல் தி இண்டிஜினஸ் ப்ரீட்ஸ் எதெல்லாம் என்பிஜேஆர் நேஷனல் பியூரோ ஆஃப் அனிமல் ஜெனடிக்ஸில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்களோ அதுக்கு எல்லாமே நாங்கள் கன்சர்வேஷனும் வி ஹவ் ஸ்டார்டட் த யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆஃப் இட். அண்ட் தி ஃபண்டிங் வந்து போத் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. வெரி ரீசென்ட்லி வி ஹவ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் தி BSL-3 லேப், அகெயின் அது ஒரு 15 crores. இங்கே மாதவரத்திலே நாங்கள் BSL-3 லேபை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ BSL-3 பேத்தஜன்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்கேயே நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், போபாலுக்குலாம் அனுப்ப வேண்டியதில்லை. அதுக்கும் இப்போ என்னென்ன இதெல்லாம் செய்யலாங்கிறதுக்கு இப்போ ஒரு பர்மிஷனுக்கும் எழுதியிருக்கோம். ஸோ ரிசர்ச் சைட்லேயும் தி யூனிவர்சிட்டி இஸ் டூயிங் லாட் ஆஃப் ஒர்க். And of course, the sector, it's very, very, as you all know, the livestock sector, nearly the gross value added of Government of India, 4.5% நம்ம livestock sector இருந்து வருது. நீங்க agriculture economy initially it was only 24%. 2014-15 பார்த்தீங்கன்னா 24% of the agriculture income is from livestock sector இருந்தது. But within a 5 years, 2019 பார்த்தீங்கன்னா 29 to 30% நேஷனல் லெவலில் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கமில் 30% ஃப்ரம் லைஃப்ஸ்டாக் செக்டர் இருக்குது. பட் தமிழ்நாட்டில் டு அவர் சர்ப்ரைஸ் 43% ஃப்ரம் லைஃப்ஸ்டாக் செக்டர். அக்ரிகல்ச்சரில் நியர்லி 43% லைஃப்ஸ்டாக் செக்டர்லேருந்து வருது. செக்டர் வந்து கிட்டத்தட்ட 8% ஆனுவல் காம்பவுண்ட் க்ரோத் ரேட்டில் க்ரோ ஆகிக்கிட்டு இருக்குது. அதனால் லைஃப்ஸ்டாக் செக்டருக்கு நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்குது. அதுதான் சொல்ல வர்றது. செக்டர் மேக்ரோ லெவல்லையும் சரி மைக்ரோ லெவல் இண்டிகேட்டட் தட் இந்த செக்டர் நல்லா வளரப்போகுது. அதனால் நீங்கள் தொழிலில் இருந்தாலும் சரி சர்வீஸில் இருந்தாலும் சரி இந்த செக்டரோட வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்க போகுது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதனால் நல்ல குட் மார்க்கு க்ரீம் ஆஃப் பீப்புள் தான் வந்து அட்மிட் ஆகுறாங்க. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே வேலை கிடைச்சிருது. ஐ மீன் கவர்மெண்ட் செக்டர் மட்டும் இல்லாமல் ப்ரைவேட் செக்டர்லேயும் நல்ல ஜாப் போயிடுறாங்க. ஸோ இதுதான் அபவுட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் என்ன செக்டர், என்ன யூனிவர்சிட்டி, என்ன உங்கள் ட்ரஸ்ட்டு. எகெயின் ஐயா ராஜேந்திரன் அவங்க சொன்ன மாதிரி நிறையா வள்ளுவரோட மேற்கோள் காமிச்சாங்க. வள்ளுவரோட அவங்க நிற்கல, பவா செல்லத்துறையும் சரி, நவீன தமிழ் இலக்கியத்தில் இருக்கிற நவீன கவிஞர்களை பற்றியும் நிறையா ஐயா வந்து நவீன தமிழ் இலக்கியத்தில் நல்லா பரிச்சயத்தில் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிறையா கவிதைகள் சொன்னாங்க. அந்த வகையில் நானும் ஒரு திருக்குறளை சொல்லி முடிக்கலான்னு இருக்கேன். வரியார் கொன்றீவதே ஈகை மற்றெல்லாம் குறியெதிர்ப்பு நீரை துடைத்து. ஸோ இது உங்கள் ட்ரஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப விருந்தும்னு நினைக்கிறேன். வளமற்றவர்களுக்கு உதவுவதுதான் உதவி, மற்றதெல்லாம் ஏதாவது ஒரு இதை ஒரு கெயினை நினச்சி நம்ம செய்கிறது அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் வளமற்றவர்களுக்கு உதவிக்கிட்டு இருக்கீங்க. உங்கள் ட்ரஸ்ட் மேலும் மேலும் சிறப்பாக பல்வேறு ஆக்டிவிட்டீஸில் ஈடுபட்டு நல்ல முறையில் மேலும் மேலும் வளரணும். இன்னும் இதன் மூலம் நிறையா மக்கள் மாணவர்கள் பயன்பெறணும். இதுக்கு எந்த வகையிலையாவது பல்கலைக்கழகத்தோட உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வேண்டும்னா எந்த சமயத்திலையும் நீங்கள் பல்கலைக்கழகத்தை அணுகலாம். பல்கலைக்கழகம் அதுக்கு ஒத்துழைக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கு. ஸோ வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much for your inspirational speech, sir. And apart from your motivation and encouragement, you also provided valuable statistical information, which will be really beneficial to everyone to proceed further in our charitable activities. As you rightly pointed out, the importance of livestock sector in agriculture. So maybe
there is an interesting point to inform the august dignitaries and audience. We are joined in this campus in the year 1988 when we were associated with Tamil Nadu Agricultural University and obtained our degree in the year 1994 in Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University. So that itself, hurricane vets enjoy that transitional period, and that itself gives us an impetus that livestock sector is still focusing its needs and emerging out as a bigger enterprise in the upcoming years. Thank you so much, sir. We are much grateful to you for the chief guest address. Thank you. In continuation with completed 76 projects of Hurricane Vets Charitable Trust, the 77th program is going to be conducted right now in front of the dignitaries and audience. Hurricane Vets Charitable Trust would like to donate books and study materials to Abdul Kalam IAS Academy of Madras Veterinary College Hostel in this auspicious occasion. We invite Dr. Ilangovan to greet Dr. Karunakaran, Dean, Madras Veterinary College. Thank you, sir. We invite Dr. Arunaman to greet Thiru Madana Gopal from GKR Associates, Chennai, who is our auditor. I request Dr. Kamal Hussain to greet Thiru Madana Gopal. Thank you, sir. We request revered Vice-Chancellor Dr. K.S. Palanisamy, we request Dr. K.S. Palanisamy to hand over the check to the Dean, Madras Veterinary College, and Warden Dr. Kumaravelu of Madras Veterinary College Hostel for this purpose. Thank you all. We have come to the end of this program. Thanksgiving is a wonderful experience. Without the involvement of many good-hearted people, it's hard to imagine the success of this function. We now invite Dr. P. Muthusamy, the Treasurer, Hurricane Vets Charitable Trust, to deliver the vote of thanks. Good evening, everyone. The best and beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt by heart. Thank you is one such prayer among them. I consider it a great privilege to propose a vote of thanks to all the dignitaries who have witnessed this function as a memorable and successful event.
Today my words are not enough to express the gratitude. On behalf of our Hurricane Vets Charitable Trust, I would like to thank wholeheartedly our chief guest, the Honorable Vice-Chancellor of Converse, Professor Dr. K.N. SELVAKUMAR sir, who readily accepted our invitation and graced the 7th anniversary function of our trust. Thank you very much, sir, in spite of your busy schedule. I would like to thank Dr. K.S. PALANISAMY, IAS sir, Commissioner of Fisheries and Fishermen Welfare, and Dr. M.G. VALAVAN, IRS, Commissioner GST and Central Excise, for having attended this function. Thank you very much, sir. Then I would like to thank Mr. G. Rajendran, Senior Deputy Accountant General, for his encouraging words about the trust. I would like to thank our Madras Veterinary College Dean, Dr. R. Karnagaran, and Dr. Kumaravelu Warden, and Mr. Madana Gopal Rao, Auditor, for having attended this function. And then thanks are due to our fellow Hurricane Vets, Dr. K.P. Anand, Dr. Srinivasan, Dr. Richard Churchill, and Dr. Vijil Anbaya for the welcome address and speech about Hurricane Vets Charitable Trust and activities of the trust. I express my sincere thanks to our Hurricane Vet Dr. N. Ilangovan Addimalai for video coverage, photography and online streaming of this function. I express sincere thanks to our Hurricane Vets Dr. Muthu Selvan and Dr. Senthil, Directors of Provet Limited, for making arrangements for the function. I express sincere thanks to press and media for covering this function. Our sincere thanks are also due to all the hurricanes present in this function who have come a long way to attend this function. Finally, I would like to thank all of you present here for making the time to be with us today and helping us making this event a grand success. Thank you one and all. Thank you, sir. Before heading towards National Anthem, there is a small announcement. We request all the guests and dignitaries to join for the get-together, which is then followed by the cultural program and then to have the dinner. Let's rise for the National Anthem, which will be sung by the students of Madras Veterinary College. Adhinayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jalati Taranga Dava Shubha Name Jahe Dava Shubha Ashish Mahe Gahe Dava Jaya Gata Janagana Mangala Dayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidata